Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Good evening, everyone. Today we continue with the Abhidhammata Sangraha, where we were going through the 19 beautiful Cetasikas Dhammas, and we finished all the way up to Tatramajjatata. Tatramajjatata. Today we continue with Passaddhi. Passaddhi. The twofold tranquility has the characteristic of quieting down of disturbances, dharta, in the mental and body consciousness, respectively. Its function is to crush such disturbances. It is manifested as peacefulness and coolness. Its proximate cause is the mental body and consciousness. It should be regarded as opposed to such defilements as restlessness and worry, which create distress. Distress. Passaddhi. Now we will go to our other document, which is, let me share the screen. Passaddhi. Can you see this screen? Yes? Lovely. Passaddhi. Let us go all the way down here. Passaddhi. The quieting down of disturbances in the mental body. Now we know that when it comes to Kusala Chittas, Passaddhi occurs with the Kusala Chittas. Kusala, which is then under the Sobhana Chittas, right? Sobhana Chittas. So we experience this effect of Passaddhi anytime that we are to revel in something that is good, wholesome. Wholesome in the way, or wholesome in the chitta that occurs, we find a clear difference of physical sensation, the mind, owing to the fact that the kusala has a sense of cooling the mind, whilst the akusala has the ability to create a sense of distress. Right? This is felt as tranquility. This is felt as tranquility. Even in our meditation, as we prosper, we realize a sense of cooling down, quieting of the mind, and hence the body increases as we progress in the practice. As we progress in the practice, that is seen as that sense, that ability to see the part of the mind which brings about this sense in the body and the mind is Kaya Passaddhi and Chitta Passaddhi. Right? Kaya Passaddhi and Chitta Passaddhi. The sense of mind which appears as that with regards to the body, Passaddhi with regards to the body, is Kaya Passaddhi.
that Caitasika that occurs as we advert to the tranquility of mind is Chitta Passaddhi. Does that make sense? Right? Kaya Passaddhi and Chitta Passaddhi. The quieting down of disturbances in the mental body. Now, this is mental body, Chitta Passaddhi. The quieting down of disturbances in the consciousness, our mental body, is Kaya Passaddhi. Consciousness is Chitta Passaddhi. Function to crush disturbance of the mental body. The function of Chitta Passaddhi to crush disturbance of the consciousness. The consciousness. Manifestation as inactivity or peacefulness and coolness of the mental body. Manifestation in the same manner for the consciousness. Are these two, Kaya Passaddhi and Chitta Passaddhi, understood? Is it clear? What would you think is then the mental body, Kaya Passaddhi? Kaya Passaddhi. What is the mental body? Cetasika. Cetasika. Okay. And consciousness, Chitta? Chitta is the consciousness itself, that cognizes. The Chitta is a consciousness that itself that cognizes, and the mental body is the Caitasika Dhammas. Is that what you're saying, Malkan? Yeah. Yes. Yes, ma'am. What about the others? What do you all think? Chandra, මොනවද හිතන්නේ? Yeah, Cetasika තමයි mental body එක. Consciousness තමයි චිත්ත පස්සද්ධිය. Consciousness. ඒ වෙලාව. ඒක කොහොමද අපි වෙන් කරන්නේ? හිතේ ස්වභාවය දැන් consciousness එකට එච්චර වෙනසක් නැහැ. ඒකෙන් දැනගන්නවා විතරනේ. Quality of the how you feel. උදේට consciousness එකෙන් දැනගන්නවා නම් consciousness එකෙන් දැනගන්නවා නම් එතනත් චෛතසික ධර්ම ටිකක් නැද්ද? තියෙනවා. ඒ ටික තමයි mental body. ඒ ටික තමයි mental body එක. Okay. mental body එක කියනවා නම් හරි. අනිත් පැත්ත consciousness දැන් කාය පස්සද්දී චිත්ත පස්සද්දී කියලා කියන්නේ චෛතසික ධර්ම දෙකක්. අපි දෙකක් වශයෙන් ගණන් කරන්නේ නේද? එතකොට consciousnesses ගති දෙකක්. හරි. එතකොට චෛතසික ධර්ම 52 හැදෙන්නේ මෙන්න මේ දෙක එක්ක with the inclusion of these two, right? So how do we separate, how do we observe mental body and then the consciousness? How do we separate them? Mental body you feeling එකත් එක්ක තමයි හුඟක් හරිනේ. Although tranquility we regard, but the thing is tranquility doesn't fall under a feeling. වේදනාවක් නෙමෙයිනේ. මන්ට ඒක කියන්න බැයිද බොඩි එකට ෆීල් වෙන එකයි මෙන්ටලි ෆීල් වෙන එකයි කියලා. බොඩි එකට ෆීල් වෙන එකයි මෙන්ටලි ෆීල් වෙන එකයි කියලා කියන්න බැයිද? mental, the first one, mental body එකට ෆීල් වෙන එක තමයි you feel the mentally නිකන් සැහැල්ලුවක් වගේ. but අරක consciousness එක නිකන් හිතේ වෙන මේ සැලසීමක් වගේ සතුටක් වගේ. Okay.
අපි මේම බලමුද? Right? අපි ඊළඟ එක බලමු. Lightness, Lahuta. The twofold lightness has the characteristic of subsiding heaviness in, hold on. Here. The next 12 universal beautiful Cetasikas fall into 6 pairs, each containing one term that extends to the mental body, kaya, and other that extends to the consciousness, chitta. In this context, the mental body is a collection of associated Cetasikas called body, in the sense of aggregation, Now, make a to approach this, there are two ways. Right? Now, this is clear. Right? This is clear. The mental body and the chitta. Now, in Kaya Passaddhi and Chitta Passaddhi, how does one separate or distinguish between Kaya Passaddhi and Chitta Passaddhi is a relevant question. Chitta Passaddhi, when we observe Dhammas, the observation of the consciousness is done before the observation of the mental factors. Right? Meaning the Cetasikas. When we advert with attention, with a sense of volition, chetana, towards what is the chitta? The chitta itself that is observed at that moment. ඒ කියන්නේ ඒ වෙලාවේ එනවනේ දැන් මේක දෝෂ මූල චිත්තයක්, මේක ලෝභ මූල චිත්තයක්, මෙතන ඥාන සම්පයුත්ත, ඥාන විප්පයුත්ත, ඒ ආකාරයෙන් විදියට in those manners you can advert to what the type of consciousness is by adverting at the mind, looking at the mind. At that point, the sense of tranquility found within the consciousness is Chitta Passaddhi. At that point. Otukota, then we are looking at, let us say, let's take the factor. Let me put on the other chart. Right here. Api yang me pita passata gilla. Let's take this chart. Hari. Then මෙතන චිත්ත ධර්ම ටික, චෛසික ධර්ම ටික. හරිය දැන් අපි මෙන්න මේ 19 තියෙන තැන තමයි අපි ඉන්නේ. හරි මේ 19 තියෙන තැන ඉන්නේ. දැන් මේ 19 within these 19, I'm sorry, I'll stick to English. Within these 19 beautiful චෛතසික ධම්මස් තමයි අර කාය ලෞතා, චිත්ත ලෞතා කියන මේ තැන තියෙන්නේ. මේ චෛතසික ධර්ම ටික තියෙන්නේ. We know that, right? Now look at which chittas these arise with. They arise greed, no. That means kaya passaddhi, chitta passaddhiyak naha. Why? It distresses. There is no sense of peace, right? Dosa, no. Moha, no. 5 pairs of sense consciousness, none of these ahetuka dhammas have. Kaya Passaddhi. Great wholesome, yes. Resultant, yes. Functional, beautiful functional, yes. Jhanas, yes. Lokotara, arupa jhanas, yes. Lokotara jhanas, yes. Right? So all of these kusala dhammas have a different level of Kaya Passaddhi and Chitta Passaddhi. And naturally, it would be obvious that
the sense of Passaddhi or the level of Passaddhi that is observed at the jhana level, right? At the jhana level, as it progresses, becomes finer and finer in nature. Right? Finer and finer in nature. Then api yam kisi විදිහකට දැන් මේක yes, finer and finer in nature. Now, when we advert to the jhanas, when we look at if a person has the jhanas, the person first ඒ කියන්නේ මේ නාම ධර්මයන්ගේ සමත ඥානික විපස්සනා කරන පුද්ගලයෙක් පළවෙනි අවස්ථාවේදී නාම කර්මස්ථානයක කොටසක් පුරන්නේ මේ අවස්ථාවේ. මොකද අර ධානයේ තුල තිබෙන අංග ටික බලන හේතුවෙන්. Right? So the first chittas, for the first chitta and Caitasika dhammas that a person who cultivates samadhi, dhyana into, and then from there into vipassana, the first time that we advert or observe the chitta in a way of breaking the ganasanya is at this level within the jhana. Right? Within the jhana. It is at that level now. Vitakka, vichara is a good example to take up here. It is in the breaking up of that ganasanya that one is able to now drop vitakka and go into vichara priti sukha ekagata. As we subsequently progress forward, it is in breaking the ganasanya and realizing that metana vitakkayakuth තියෙනවා විචාරයක්කුත් තියෙනවා ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාවක් තියෙනවා. දැන් මේ විතක්කේ ඝන වැඩි, මේ විතක්කේ දැන් අපි ඈඩ් කරලා විචාරයෙන් අපි ධානයේ ඉන්නවා. දැන් එන්නේ එතන අර ධාන වලින් අර ධානාංග හලහල ඒ කියන්නේ මේ ධානයේ තව සියුම් කරාගෙන ඉස්සරහට යන්න අර ඝන සංඥාව කැඩීමෙන්ම තමයි. ඝන සංඥාව කැඩීමෙන්ම තමයි. But at that moment, අපි චිත්ත ධර්මයක් බලනවා මේ පළවෙනි ධානසිතද දෙවෙනි ධානසිතද තුන්වෙනි ධානසිත හතරවෙනි ධානසිත ඒ ආකාරයෙන් රූප ධානද අරූප ධානද කියන එක අපිට පැහැදිලි වෙනවා. ඊට පස්සේ විතක්ක ਵਿਚාර ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාවය බලනවා. ඊට පස්සේ දැන් අපි විදර්ශනාව පටන් ගන්න අවස්ථාවේදී පළවෙනි අදීරෙන් අපි කරන්නේ at the first instance what is to be done is to go into each chitta and be able to now see the other dhammas that support these chittas that we have not observed before. So in each one of these jhanas, we will find 34 dhammas to be contemplated. Right? 34 dhammas to be contemplated. ඒත් දැන් මේ ධර්මයන් අපි යම් විදියකට contemplate දැන් විතක්කය ਵਿਚාරය ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාවය ධානය කළා තියෙනවා නම් අපි ඒව කඩලා ඉවරයි. එතකොට විපස්සනා අවස්ථාවන් වල පස්සය බලලා තියෙනවා නම් මේ වේදනාව බලලා තියෙනවා නම් අදිමොක්ඛය මානසිකාර්ය අර සබ්බචිත්ත සාධාරණ සහ ප්‍රකීර්ණක ධර්ම බලලා තියෙනවා නම් කලින් ඒ ටික ඔක්කොම දැන් එක තැනකට එකතු කරන්න පුළුවන්. ඔතකොටද අපිට ભેද කරන්න තියෙන්නේ අර අතිරේක සෝබන චෛසික ධර්ම 19. ඒ ධර්ම 19 කොටසකට තමයි දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. right? මේ අවස්ථාවේ දැන් අපි 19 තත්තර මජ්ජතතා කාය ලෞතා චිත්ත ලෞතා ඒ ආදී ඔය ටිකත් අපි කරනවා. So all together then the meditator would have observed or the meditator would have now gone through 34 different kinds of chitta dhamma and chaisika dharma just by going through the first jhana. Just by going through the first jhana. මේක අපේ මේක තව විදිහකට දැන් අනිත් පැත්තෙන් හිතන්න පුළුවන්. දැන් ඔතන මේ අර සමත දැන් while I'm saying this you might also think okay my gosh I don't have dhyana, you know, what am I to do? Right? So let's answer that question as well. Right?
ඔතකොට කරන්නේ අර සුද්ධ විපස්සනා ඥානික පුද්ගලයා අර අපි ආනාපාන සතියෙන් හෝ ධාතු මනසිකාර භාවනාවෙන් ධාතු මනසිකාරයේ උඩ කණික සමාධියේ ඒ කණික සමාධියේ ආලෝකය ඒ නිමිත්ත ධාතු මනසිකාර පටිභාග නිමිත්ත හටගන්නවනේ. ඒ ධාතු මනසිකාර පටිභාග නිමිත්තේ දැන් අපි අර කලාප මට්ටමට යනවා කියලා කියන්නේ සමාධිය හොඳටම ශක්තිමත්. හරි ඒතර කලාපය ඇතුළට යන්නේ නැහැ. කලාපය ඇතුළට යන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් කලාප ටික බලලා ඉවරයි. හරි. කලාප ටික ඉවර වෙලා දැන් මෙන්න මෙතන ඉන්නොට මෙතන මොන වගේ සිතක්ද තියෙන්නේ? මෙතන තියෙන්න ඕන මොන වගේ සිතක්ද? What do you think? ඒ අවස්ථාවේ මොන සිතද? මල්කාන්ති, wanna give it a try? ධාතු මනස්කාර භාවනාවේ කණික සමාධිය. හරි කණික සමාධිය. මොනවද කණික සමාධිය? ඒ කියන්නේ හොඳට සමාධිය. ඊට පස්සේ මේ හොඳට මේ එක අරමුණත් එක්ක ඉන්න පුළුවන් සමාධිය. දැන් මෙතන මේ කලාප පේනවා. ඔතකොට is to start from great wholesome consciousness. great That wholesome is, consciousness. Somanassa. සෝමනස්ස උපේක්ඛා. Somanassa initial moment somanassa but more often in උපේක්ඛා. මොකද ධාතු මනසිකාරයේ ධාතු කෙරෙහි උපේක්ෂාවක් කය කෙරෙහි උපේක්ෂාවක් වඩාගෙන සමාධිය වැඩි වෙයි. හරි ප්‍රීතිය සුඛය කරහා ආවේ නෑ අපි. ඒ හේතුවෙන් ප්‍රීතිය සුඛයත් නැති වෙන්න පුළුවන් බොහෝ වෙලාවට මොකද අර කාය පිළිබඳව උපේක්ෂාවක් උඩ තමයි ධාතු මනස්කාරය වැඩි වෙන්නේ. එහෙම නේද අපි සමාධිය වැඩි කරගත්තේ. එතකොට බොහෝ වෙලාවට ඒ වෙනි අවස්ථාවක යෝගියාට ඒ අවස්ථාවේ තියෙන චිත්තය මොනවද කියලා බලනවා. ඒ කියන්නේ මනසින් මනස අරමුණු කරගන්න. මනසින් මනස අරමුණු කරගත්ත මෙතන ඇඩ්වර්ට් කරනවා මොනවද මෙතන තියෙන චිත්තය. හරියටම දැනගන්න මෙතන. සෝමනසාගත ඥාන සම්පයුත අසංකාරය සෝමනසාගත ඥාන විපයුත අසංකාරය ඒ ආදීන් අර සෝමන චිත්තයන් ටික දැනගන්නවා. චිත්ත මොන චිත්තේද තියෙන්නේ කියන එක. හරි. මොන චිත්තේද තියෙන්නේ කියන එක. ඒ චිත්තයත් එක්ක දැන් අපිට බලන්න පුළුවන් දැන් අපිට යම් කිසි විදිහකට අපේ ධර්ම දැනුමත් එතන තියෙනවා. right? එතනින් අපිට විතර්කය, විචාරය හරි දැන් අර මොහොතක් අර you are aware of the kalapas in front of you. ඔතොරේ කලාප දකින්නවා කියලා කියන්නේ මොනවද? විතක්කය. හරි ඒ කලාපත් එක්ක ඒ යම් කිසි let us say මේම ආලෝක එලි නිකන් තරු වගේ තියෙනවා. හරි දැන් මෙන්න මේක පේනවා කියන්නේ විතක්කය. මේත් එක්ක ඉන්නවා. හරි රතු එළියක් පේනවා ඈතින් ඒ එළියත් එක්ක ඉන්නවා. මොනවද එතන තියෙන්නේ? විතක්ක විචාර. හරි එන්න එතන ඉන්නොට යම්කිසි ඡන්දයක් තියෙනවා මෙතන යම්කිසි ඩිසයර් එකක් තියෙනවා එන්නේ අරමුණ ඉන්ට්‍රස්ට් එක පීක් එකක් තියෙනවා ඉන්ට්‍රස්ට් එක. හරි එන්නේ එම. හරි. එතකොට සංඥාවල් ලන්නේ කොහොමද? සංඥාවේ දැන් මෙන්න මේක දැක්කම යම්කිසි විදියකට හුරුවක් තියෙනවා මෙතන. හරි. එන්නේ ඒකෙන් සංඥාව අහල්ල ගන්නවා. අර සංඥාව හුරු වෙන්නේ කොයින්ද? අර සංඥාවේ නිමිත්තෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ නිමිති වගේ තරු වගේ අපි කලින් දැකලා තියෙනවා. එළි ආලෝක අපි කලින් දැකලා තියෙනවා. හරි. මේ අපි you get what I mean? අර ඒකේ අර නිමිති සංඥාවෙන්වත් උකට. හරි. then it is like this now අපි ඔය සංඥාව ගැන කතා කරමු maybe it's not clear දැන් කියමු අපිට උපක්ලේශ නිමිත්තක් වගේ එනවා කියලා අර moving burgundy maroon darker tones whirlpools cyclone that kind of thing right ඔතකොට දැන් මෙතන පළවෙනි සැරේ දැක්ක හරි පස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේලාගෙන් ආලා ගුරුවරුත් එක්ක නේම සාකච්ඡා කරලා හරි අපි දන්නවා මෙන්න මේකට අපි බාධාවක් we should not get excited we should remain calm this is going to unfold the anicca dukkha anatma whatever it is right we become more experienced let us say right hence you're just there observing hari then upaklesha then balanne etana සංඥාව එතන අර යම්කිසි හුරුවක් තිබුණා there is a sense of familiarity in dealing with this isn't it right because you might have experienced this before because you have spoken to your teachers your kalyana mitras whatever it is a sense of anna ඕක ගන්න සංඥා
right? It doesn't necessarily have to be the same manner. යම් කිසි විදියකට මෙන්න මේ කාර කළු කියන ගතිය හෝ බර්ගන්ඩි කියන ගතිය ඒක වර්ණ සංඥාව. right? කළු කියලා කොහොමද දන්නේ? සංඥාව. Does that nimitta in a variety of ways? A variety of ways you can then send sanya through that. Does that make sense? We carry on, right? So I'm using this as an opportunity to tell all of you, right? To take this seriously, right? Because what we are going through right now, I think, in this phase of the Abhidhammata Sangraha is very much vital and important to both a Samathayanika Vipassana practitioner and a Suddha Vipassana practitioner. As we go through these different parts of the Chaisika Dhammas. Right. Do we have any questions? මෙන්න මේ අවස්ථාවේ තව කතාවක් අපි ගත්තොත් දැන් අර චක්කු විඤ්ඤාණයේ යම්කිසි අරමුණක් පහළ වෙනවනේ. ඒ අරමුණ මනෝද්වාරයට ලෑස්ති කරන්නට චක්කු විඤ්ඤාණ සම්පටිච්ඡන සම්තීර්ණ කියන සිත් ටිකත් හට ගන්නවා. ඊට පස්සේ අර වොත්තපන සිතත් හට ගන්නවා ඊට පස්සේ. දැන් මේ වොත්තපන අවස්ථාවේදී අපි කියනවනේ දැන් මේ අයෝනිසමනසිකාර යෝනිසමනසිකාරයේ කියන මේ දෙක නිගමනය වෙනවා කියන එක. හරි නිගමනය වෙනවා කියන එක. ඒත් දැන් මේ ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. දැන් ඇත්තටම අයෝන්ස් දැන් මෙච්චර අපේ අභිධර්මයේ මෙච්චර in-depth detail එක තියෙන හින්දා අපිට මේ අවස්ථාවේ හිතට හිතෙන්න පුළුවන් මොනවද ඇත්තටම මේ යෝනිසමනසිකාරය අයෝනිසමනසිකාරය කියන්නේ කියන එක. Because out of the reason that in Abhidhamma everything is so fine, right? In that case, when we look at the object that has now fallen upon the stream of consciousness, right? That particular object is, we know, just a matter of simple data, isn't it? It's not the whole picture. It's not the whole story. But at a minute level, what is happening is a very fine part of the story that is going to be built up at this level. But at that moment, let us say a varna, because I said chakku vinyana viti process earlier. Varnya කිව්වම මේ වර්ණේ කෙරෙහි දැන් හොඳට අහගන්න. මේ වර්ණේ කෙරෙහි අනිච්ච සංඥාව, sorry, I'll start with that then. නිච්ච සංඥාව, සුඛ සංඥාව, ආත්ම සංඥාව, සුභ සංඥාව. හරි නේද? මං අනිත්‍ය නෑ, නිච්ච සුඛ ආත්ම, නිච්ච සුඛ ආත්ම සුභ, නිච්ච සුඛ ආත්ම සුභ සංඥාවන් ඒ අරමුණ කෙරෙහි එවැනි සංඥාවකින් එවැනි මනෝද්වාරා වචනයක එවැනි සංඥාවක් නම් අරමුණ කෙරෙහි යොමු වුණේ අයෝනිසමනස්කාර. හරි. අනිත් පැත්තෙන් අරමුණ කෙරෙහි අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම අසුභ සංඥාවක් නම් යොමු වුණේ යෝනිසමනස්කාර. හරි. now එන්න ඒක අපි ඔතනින් නවත්තන්න නැතුව තව පොඩි මිනිත්තුවක් අරගෙන බැලුවොත් අපි දැන් මේක අපිට කොහොමද බලපාන්නේ? මේ at this level how does this affect our operation? How do we put it into practice? ඔතකොට මේ අවස්ථාවේ how do we see it, rather? How do we see it, right? How do we see that Nitya Sukha Atma in that manner? When
අපිට දැන් ශබ්දයක් ඇහිලා වර්ණයක් දැකලා මෙන්න මේකට තව වර්ණ ශබ්ද එකතු වෙලා දැන් මෙතන ඉස්සර මංගාව කෙනෙක් ඉන්නවා මේ කෙනා යම්කිසි uncomfortable හිතෙන දේවල් ටිකක් ශබ්ද කරනවා. හරි. මෙන්න මේ ශබ්ද කරනකොට මෙන්න මේ කියන වචන ටිකක් තියෙනවනේ. මේ වචන ටික if you take it or when we take it in a manner that this is definitely it goes its whole extent, which is to say that it is in truth, that it is in gospel truth. අර මෙන්න මේක නිච්ච කියලා කියන්නේ it is the truth, it is there, it is stable. Do you get it? When something is stable for a prolonged amount of time, for example, the sun rises from 6 a.m. to 6 p.m. It is there every single day, hence the sun is there. There is something called the sun. Right? There is something called the sun because it is prolonged. But if there is a light that comes up for a singular moment and just flashes and goes away, it is not the sun. In that same manner, when we are to take any part of Dhamma, Shabda, Rasa, Rupa, any part of those ahetuka processes, Chakusota, Gana, Jiva, Kaya, and Mano, in a istira, right? Literally, the Pali words would be Nicha, Sukha, Honda, Mega, Hari, Honda, Hari, Apacting, Nicha, Sukha, Atta. This is definitely what is. This is the absolute truth. That is where the Ayonsumansikara comes in. Does that make sense? අනිත් පැත්තෙන් කොහොමද අපි එතන නතර කරන්නද අනිත් කොටස කතා කරලා මෙවර කරලා you tell me what you think, right? අනිත් පැත්තෙන් දැන් ඔතකොට යෝනිසමනසිකාරයනේ ඔතකොට අයෝනිසමනසිකාරයනේ යෝනිසමනසිකාරය නම් දැන් මට I am hearing words like you are hearing words, right? But let us take, I am hearing words, I am hearing speech, let us say, I am hearing aggressive or hateful, or let us say on the other end, very loving, very kind, very caring, very heartfelt words, right? Let us take that example. No need to take negative all the time. Let us take that example, heartfelt. At this moment, that these words are coming your way, these sounds are coming your way, when you're hearing this, the way the mind takes that object is without any sort of sense that this is extremely what is that this is the absolute truth. Right? Meaning, do you get it? It is in the absolute sense that we have to not take it at a surface level, but in a manner, not to say then, manusek ඇත්තටම you're such a good person කිව්වම it is not to say, no, that's not true කියන එක කියන නෙමෙයි. Right? I am not a good person, not to sort of say, no, that is not true. Not that. Whilst we welcome or even appreciate, we know that there is no such, or this is not nature, that this is not sukha, and this is not atma. Hence, anicca, මෙතනත් දුකට හේතුවක් තියෙනවා දුකක් වෙන්න පුළුවන් මේක දුක්ඛ සත්‍ය මේකත්, right? අනිත් පැත්තෙන් අනාත්ම, මෙන්න මෙතන අනාත්ම ස්වභාවය, මෙන්න මෙතන අර හේතුඵල ඒ මට්ටමට යම් කිසි විදිහකට දැන් මේකේ fullest extent එකට යන්නේ රහතන් වහන්සේ.
මේකේ fullest extent එකට යන්නේ රහතන් වහන්සේ. Right? But even at this level, what we could train is that sense of understanding. It is like, for example, when someone, let us say, at a very sort of holy pinkama, when everyone is in the right, let us say, in an ideal situation, we are all with kusala mind. And at that moment, someone comes and tells you, thank you so much for inviting me. Thank you so much for telling me. And at that moment, එතන දැන් ඒ කීපු වචනේ අපි හොඳටම හිතට අරගෙන ඒක නිකන් අර මාන්නේ පැත්තට දාන්න නෑනේ. right? ඒ වෙලාවට නිකන් ඒකට අපි සතුටු වෙනවා. ඒක අපි ඇඟට අරගෙන නේද? ඒක ඇඟට අරගෙන එහෙම කරන වෙන අවස්ථාවක් තියෙන්න පුළුවන්. right? But in an ideal situation, යෝනිසමනසිකාරය වැඩ කරනට ඒ වෙලාවේ ඒ මනුස්සයා අපිට thank you for having me, thank you for telling me, thank you for inviting me කියලා කියනොට ඒක අපි ගන්නේ වෙනම විදිහකට නේද? ඒක යෝනිසමනසිකාරයෙන් ගන්නෙ. උතර යෝනිසමනසිකාරයෙන් ගන්නොට එතන නිකන් අර මම ආයනයක් වෙන්නේ නැහැ නේතන. මම මේක කරානේ කියන අර නිකන් ලෝභ මාන්නයක් නෙමෙයි එතන එන්නේ. එතන එන්නේ කුසල ආදය. ඒක හිතට එන්නෙත් නැහැ. ඒක ඒ චිත්තේම සැහැල්ලුවක්. දැන් ඒකෙන් ගන්න පුළුවන් අර කාය පස්සද්දි චිත්ත පස්සද්දි. නේද? හරි. අන්න ඒක තමයි එතන අර යෝනිසමනසිකාරය කියලා අතන මනෝද්වාරා වචන අවස්ථාවේදී යෙදෙන්නේ. ඒ අරමුණ කෙරෙහි ඒ අරමුණ ඒ ශබ්දයේ චක්කු විඤ්ඤාණය ඒ ශබ්දය ගන්ධය ඒ සියල්ල ඒක නිච්ච සුඛ ආත්ම සුභ කියලා ගන්නෙ නැහැ. හරි. at least one of course, at least one. මොකද සුභ ගති අසුභ ගති සමහර වෙලාවට යෙදෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒත් අපි අර භාවනාවෙම ඉන්නවා අනිවාර්යෙන් ඒක යෙදෙනවා. මේක හොඳ දෙයක්, සුභ දෙයක්ද අසුභ දෙයක්ද කියන එක. මේක පිළිකුලක්ද පිළිකුල් නොවන දෙයක්ද කියන එක. හරි. Does that make sense? Any questions on that? No questions? මානසික එතකොට ඒ කියන්නේ happiness නිකන් it's happy කිව්වට ඒක නිකන් කමුතු විදියක නිකන් උපේක්ෂා සහගත happiness එක. දැන් ඒ චිත්තය අපේ මේ චන්ද්‍රා දැන් බලන්න ඒ චිත්තය තමයි උතකොට great wholesome. දැන් අපි කීමු දැන් පින්කමක අනුමෝදන අවස්ථාවක කියලා වගේ. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම නිකන් සතුටින් ඉන්න අවස්ථාවක්. අපි කිමේ සෝමනස්ස කියලා. හරි. සෝමනස්ස හෝ උපේක්ඛා වේවා. අපිට මේ මනුස්සය ඇවිල්ලා තෑන්ක් කරා. ඒක අපිට සෝමනස්ස අපිටත් ටික සතුටක් වුණා. ඒ කෙනා ආපු එකත් අපි මේ අවස්ථාවේ කෙනා දුන්න එකත්. right? ඔතකොට බලන්න මේ චිත්තේ මොනවද තියෙන්නේ කියන එක. සබ්බචිත්ත සාධාරණ කියන්නේ මොනවද චන්ද්‍රා? පස්ස වේදනා සංඥා චේතනා මානසිකාර ඒක ජීවිතේ ඉන්ද්‍රිය ඒකාග්‍රතාව. හරි. ඔතකොට ප්‍රකීර්ණක 6 ඒක නම් මට හරියට මතක නෑ. ප්‍රකීර්ණක 6 මල්කාන්ති කියන බලන්න ප්‍රකීර්ණක 6 විතක්ක විචාර අදිමොක්ක අදිමොක්ක ප්‍රීති පීති වීර්ය, ඡන්ද. හරි. ඡන්ද. දැන් බලන්න විතක්ක විචාර අදිමොක්ක විරිය ප්‍රීති ඡන්ද. ඡන්ද. ඊට පස්සේ තියෙනවා දැන් අපි දැන් මේ කරන කාය ලෞතා චිත්ත ලෞතා ඒ ටික සියල්ලම. හරි. ඒ ටික සියල්ලම මේ ශ්‍රද්ධා සති මේකම තමයි චන්ද්‍ර ඒ සිත. යෝනිසු මනසිකාරයෙන් කැත දෙයක් දැක්කත් මහා let us say even if it is something that was very bad that was seen, of course that would be very difficult for us to keep at a kusala level, a yonisu manasikara level, but still, right, what would arise is අර කොච්චර චක්කු විඤ්ඤාණ ඒක තමයි ශක්තිය. ඒක තමයි අපේ practice එක. මට however the circumstance might be. What is the circumstance? Chakku, Sota, Gana, Jiva, Kaya, Mano.
හරි මනෝ දැනට පැත්තකට දාම චක්ක සෝත ගාන ජීවා කාය පංචද්වාරේ පංචද්වාරේ මොනවා හටගත්තත් මොන ලෙවල් එකටද මට යෝනිසු මනසිකාරය මේන්ටේන් කරන්න පුළුවන් එතන. උදේ යෝනිසු මනසිකාරය කියලා කියන්නේ නිච්ච අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම අසුභ සංඥා. ඒ කියන්නේ අපි අර ඇත්තටම විදර්ශනා මාර්ගයට ඩිරෙක්ට්ලි ඒක උපකාර අනිවාර්යම හේතු වෙනවා. හරි ඊටත් වඩා හරි අපි කියමු මේ එච්චර දුරක් යන්න ඕනේ නැහැ කියලා. හරි අර චක්කුසෝත ගාන ජීවහා කායෙන් එන අරමුණු අපි අර ද්වේෂය වැඩන්නේ වැටෙන්නේ සෝබන චිත්තයන් වලට. Right. සෝබන චිත්තයන් වලට. Right. It is as if, when a doctor is just starting off, just out fresh out of university, right? Or let us say it's a surgeon killer, someone who's training. In the initial part of his training, his hands or whatever not needs training. His mind is going through that training. That training helps him to gain confidence and to continue in developing a skill, right? While and learning a skill, picking up all of those attributes, right? So as we go along, that yoniso manasikara would improve and increase, right? That is what essentially would happen with the Dhamma practice. The more the Shraddha is stable, the more those Bodhispashika Dhammas are developing, or the Arya Ashtanga Marga is developing within your practice, right? The more resilient our mind would. Hence හිත කුලප්පු කරන්න නැත්නම් හිත වටන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩාක් අඩු වෙනවා. නැති වෙන මට්ටමටම හිතෙන්න පුළුවන් අපේ එන්වයරන්මන්ට් එකත් ඒ විදිහකට සකස් වුණොත්. ඒ කියන්නේ බන්තේ දැන් අපි හිතමු මල් පොකුරක් දැක්කම අපිට හිතට දැන් නිකන් ඉන්නවනම් නෝමල් කෙනෙකුට පුතග්ජන එක්කෙනෙක් ඒක හරි ලස්සනයි කියලා ඒකට ඇල්ලෙනවා. දැන් අපි දැක්කොත් ෆොක්ස් ඩ්‍රොපින් හරි මොනවා හරි දැකලා ඒක ගෙදර පඩිය උඩ තියෙනවා නම් එතන අපිට ගඳයි ඔක්කොම එනවනේ. එතකොට ඒක ගැන තරහයි ඒකට අපිරියාව එනවනේ. ඉතින් එතකොට ඒ දෙකටම එක වගේ නියුට්‍රල් වෙන්න ඕනේ කියන එක නේද කියන්නේ? නෑ අපිරියාවක් එන්නේ නැහැ. ඒක තමයි දැන් ඒ කියන්නේ අපිරියාවක් එන්නේ නැහැ. දැන් I have the same issue Chandra, right? මගේ හෙඩ් එකේ ඉන්නවා මේ මොකද්ද මේ foxes රංචුවක්ම, right? So I have their droppings which come. පේනවා, but it's there. I know it's fox droppings or whatnot, but the mind does not react to that. It's just what it is. ඒක තමයි මම තමයි ගෙදර ගාඩන් එක සුද්ධ කරන්න ඕනේ. If there is anything I am the one to. So now I have come to treat it like a neutral විදියට ඒක දිහා බලලා ඒක අරන්දා. Yeah. I mean the thing is just it's all what you say it is. It's just fox droppings. Right. ඒක අර excitement ඒකට excite වෙන ගතිය අර එක්සයිට් වෙනවා කියලා කියන්නේ අර මොහොතක් හරි අර පැත්තට ගිහිලා කියන එක. මොකද එක්සයිට්මන්ට් කියලා එකක් නැහැ මේ කාය පස්සද්ද චිත්ත පස්සද්ද තියෙනවද මේ බලන්න. මෙන්න මේ tranquility of mind, lightness, pliancy, adaptability, proficiency, rectitude. දැන් ඔය ගති ටික තියෙනකොට there is no excitement that is felt. There is no excitement. උදේ අර මොහොතක් හරි excitement අර ගැසීමක් ආවා කියලා කියන්නේ ද්වේෂ පැත්තට ගියා. හරි ද්වේෂ පැත්තට ගියා. එතකොට දැන් අර මේ ඔය මේ when we are young, or playing, or when the children jump from the back of the doors, right, to try to scare you, before you meditate or before you start meditating, you might have got scared, right? But as when you're meditating or having meditated a lot, you might realize, you see the moment they start jumping out of the door, you realize it's not a surprise. You even see the process of them jumping out the door.
as if in slow motion, and there is no sense of surprise in your mind. No sense of movement. එච්චරටම එතන ස්ථාවරයි. ඒ කියන්නේ කොච්චර මනස ස්ථාවරයිද කියන ඒ මනස මනුව කරන්නවත් දෙයක් නැහැ. ඒ මනස ඒමමයි. Right? That is that maintaining of that is that maintaining of මොනවද දැන් අපි මේ කතා කරන්නේ? කාය පස්සද්ධි. Your mind. ඒ වගේම බන්තේ දැන් if you have a terrible headache or something මොන හරි pain එකක් bodily pain එකක් එනවනම් ඒක ගැන එතකොට you have to be resilient like and faced with the same thing, isn't it? Chandra, me මොකද්ද me when I was at Park, right, this happened, right? Just a story, Chandra. This happened, which was අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් මේ බැටිලා උන්වහන්සේගේ මේ කකුල he had a මොනවද ඒකට කියන්නේ කැපුණා, හැම කැපුණා, right? So he was bleeding out, but not a deep cut, but the skin, right? Skin was sort of ruptured, so he needed the suturing, right? So we had a doctor in-house, and Pao, we have a doctor in-house, right? Because we have monks who are doctors who can do this sort of thing as well, right? So we had a doctor who was there for the suturing, and I was there in the room, right? And he was, of course, one of our monks. He was a strong meditator and all of that. He didn't want local anesthesia, right? He wanted to do the Vedananupassana, right? Now the Hamdru, who is the doctor, is like, you can practice later, but take the anesthesia now. Right? So even the doctor, the Hamdru doctor is telling him, take the anesthesia, don't. He's saying, no, I want to feel it. Right? I want to feel it. So now, okay, I mean, it goes on, but they finally agreed, the Hamdru agreed, okay, if you want, okay, I'll do it. And goes ahead, and now he's meditating, right? He's meditating, he's observing, his eyes are also open. And the suturing starts, and he's also looking at the suturing, right? Now, one would also think, okay, he's going to look away. No, he's looking right there. Right there, he's looking at the suturing, and obviously, it might have hurt very much, right? Because it was also a big tear, right? It definitely hurt so much, but not a flinch. He was simply just observing no tightness, right? Apidiya balla thinavela apaw bim balagatta, no tightness whatsoever. It was as if he was observing. This is what he said. I was observing this as another body in front of me, right? So when it comes to, I would say, the යෝනිසමනසිකාර, මොකද ඒ හාමුදුරන්ගේ මනසේ දුවන්න ඕන අපේ මනසේ දුවන එකමයි. හරි? ඔතකොට උන්වහන්සේට පුළුවන් වුණේ මොනවද? What was he able to do? He was able to, without the යෝනිසමනසිකාර going into the අයෝනිසමනසිකාර, even at that moment of pain, he was able to continue that mentality, right? අනාත්මයේ එච්චට වැදලා ඇති හාමුදුරුවන්ට. ඒ මට්ටමට අර වෙන කයක් දිහා බලන මේ මගේ වේදනාවක් නෙමේ මට්ටමට ඒක දැනෙන්නේ නැතුව, හිතට ගන්න නැතුව, not letting it proliferate and spread through the whole mind, he was observing, right? He was observing.
I mean, it's beautiful, isn't it? ඔතකොට that same process අපිට ගන්න තියෙන්නේ at whatever level we are at. බන්තේ එහෙම කරන්න බට ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ ගොඩක් දියුණු තත්වකට ඇවිල්ලා ඇත්තේනේ ස්වාමීන් වහන්සේ. දියුණු තැනකට ඇවිල්ලා භාවනාවෙන් හරි භාවනාවෙන් ඇවිල්ලා. මේමයි උන්වහන්සේ අපි දන්න තරමට he was a good meditator, right? Definitely he was a good meditator, right? But we can't assume that he was at a different level just because of this instance, right? But definitely when people want to separate their body, then අර මං අර කලින් කියලා ඇති ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් ඔය LTT කාලේ මේ යුද්ධ අන්තිම කාලේ ඔය යාපනයේ පැත්තට ගිහිල්ලා භාවනා කරලා වෙඩි ටික කුටියෙන් උන්වහන්සේට හැයනවා. ඒ කියන්නේ he went during at the last end of the war, but the war, I think, while it was at Kilinochi or wherever, right? And he walks, the army doesn't let him go, but he signs a waiver. The army gets him to sign a waiver, right? And he goes and occupies one of the homes because it's empty. That whole area was empty and so close to the way where the war was happening. And apparently, according to him, he's the one who told me so. According to him, what he said was that it was just where the war was happening, right? Where the war was happening, but it was a little bit further away, but he could hear the bullets going from one side of the house to the other, right? And there are bullet holes on the walls where the bullet entered and the bullet left as well, right? And he said he sat down and initially there was a sense of fear overcame him, right? But when me වෙඩි යනකොට දැන් භාවනා කරනකොට වෙඩි යනවලු. And you can very clearly hear that it's near the house or through the house or whatnot, right? But as the bullets went, he lets go of his will to live and goes into the me බය හිතෙන්නේ ජීවත් වෙන ඕනේ හින්දානේ බය හිතෙන්නේ. හරි. ජීවිත අපේක්ෂාවත් අත්හැරලා අර වර්තමාන මොහොතෙන් ගිහිල්ලා උන්වහන්සේ සතපට්ඨානෙට, right? And goes into deep meditation where he does not hear anything, right? Nothing. And goes into such deep meditation, he said, that was the first time that for him, at the cost of his life when he meditated, he said that the extent or the depth that he felt at that moment, in his present moment, vipassana, was something that he had not experienced before then. Which I think is also beautiful, also speaks about that present moment for us, isn't it? Because I think even when we do, go into meditation, there is a sense of we realize that there is this intention, okay, 1 hour, 2 hour, I'm getting up again into the world, into continuing what I'm doing, right? So we bring in those essences of Dhamma to, help us mold our own path through this practice. Now, coming back. Bante, sorry, please. Bante, before you go, may I ask something? Because මට තේරිලා තියෙනවා, but there is a big gap ඒ තේරුණ ටික අතර ඒ දෙක මැද. That's why I'm sorry, I'm asking. හරි, කියන්න ඉෂා. It's fine. මට දැන් බන්තේ කිව්වා ශුෂ්ක විදර්ශන ශුෂ්ක විපස්සනාවෙන් යන්නේ කෙනෙකුට යෝනිසෝ මනසිකාරයේ තැනින් තමයි යන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ එතනින් ඒකද මට තේරුනේ ඒ විදිහටයි. ඒ කියන්නේ දැන් කලාප ඇතුළට ගිහිල්ලා කලාප කඩලා එහෙම යන්නේ නැතුව, because සමත පූර්වක යන්නේ නැතුව කෙලින්ම විපස්සනාවෙන් ශුෂ්ක විදර්ශනාවෙන් යන කෙනෙකුට සමතේ නැති නිසා සමත
පැත්තෙන් ආ. යන්නේ නැති නිසා හ්ම්. එතකොට යන්න තියෙන්නේ විදර්ශනාව පැත්තෙන්නේ. ඒ ඔව්. කියන්නේ විදර්ශනා අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්මේ පැත්තෙන් යන්න තියෙන්නේ එතකොට. හ්ම්. හ්ම්. එතකොට ඒ පැත්තෙන් යනවා නම් හ්ම්. ඒ කිව්වේ යන්න තියෙන්නේ යෝනිසෝ මනසිකාරය. ඒ කියන්නේ යථාර්ථය දැන. ඒ කියන්නේ අනිත්‍ය නෑ දුක්ඛ අනාත්මේ ඔව්. එතන විශාකා මේ මම එතන අදහස් කරේ එතන දැන් එතන අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම සංඥාව එතන වැඩ කරනවා කියලා කියන්නේ යෝනිසමනසිකාරේ. එතකොට දැන් මෙතන මෝහයක් නෑ. මෝහය කියන මේ ගති අඩුයිනේ. මෝහය කියන ගති. ඔව් ලෝභ දෝෂ මෝහ. ඔව් හරි. එතකොට අපේ අකුසල් පැත්තට යන හෝ තියෙන හේතු ධර්ම අඩුයි. අකුසල් පැත්තට තියෙන හේතු ධර්ම අඩුයි කියලා කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම අපේ ජීවිතය අර 5 hindrances බලපාන තියෙන හේතුත් අඩුයි කියන එක. හරි. එතකොට හිත අනිත් එක අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම සංඥාවෙන් හින්දා ඒ සංඥාව ඒමම අපිට විදර්ශනාවට දාන්න හරිම පහසුයි. එතන. හරි. එතකොට අර ශුෂ්ක විපස්සනා I hope you did not confuse their විශාකා එතන අර කීපු කතාවෙ හින්දා මොකද මේ මං කියවනේ එතන ශුෂ්ක විදර්ශනාව කරනවා නම් අපි අර කලාප ටික එතනින් කලාපේ වලින් ඇතුළට යන්නේ නැතුව ඒ මනසේ තියෙන මනෝ අංග ටික බලනවා කියලා ඒ කතාව මං කිව්වේ විශාකා මොකද කලාපවල වල ඇතුළට යන්නේ නැත්තේ ඒ වෙලාවේ මොකද කලාප ටික බලලා ඉවර හින්දා. ඔව් okay හරි. ඒ කියන්නේ රූප කර්මස්ථාන අර ධාතු මනසිකාරේ රූප කර්මස්ථාන ටික ඉවර කරාට පස්සේ ඊට පස්සේ කරන කොටස තමයි මේ. then it can't be shushka vipassana because shushka vipassana vidyanike it's not going through samathe haraha neveyi ned yanne shushka vidarshana සමතය හරහා නෙමෙයි යන්නේ ඒ සමාධිය හරහානේ යන්නේ. oh කනික සමාධිය. sorry Mr. Sir. Samathe ඒ කියන්නේ සමතය හරහා to a certain extent හිත සමාධි වෙන්න ඕනේ to හිත සමාධි වෙන්න shushka ඕන. that is vipassanaවට අනිවාර්යෙන්ම. ඒ වුණාට ඒ කියන්නේ කලාප ඒ ශුෂ්ක විපස්සනාවටත් කලාප කඩන්නම ඕනද? ශුෂ්ක විපස්සනාවට කලාප කඩන්න ඕනෙද? මම ආපහු විශාකගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්නම්. නිවන් දකින්න නාම රූප දෙකේම අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්මය දකින්න ඕනේද? එහෙමයි ඕනේ ස්වාමීන් නැද්ද? වහන්සේ. දකින්න ඕන. කියන්න එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා. හයියෙන්. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. එනම් විශාක උත්තරේ තියෙනව නේද? හරි. මොකද විශාකා දැන් වාට කීමු විශාක විනෝ කීමු මිනිස්සෙක් ඉන්නවා යාට ස්කිට්සොෆ්‍රෙනියා හරි මොකක් හරි hallucinal disorder එකක් ඇවිල්ලා යා කන්නාඩි ඉස්සරහට ගියාම පේන්නේ යාගේ කය නෙමෙයි වෙන කෙනෙක්ගේ කයක්. I'll ring you later, Buddha. හරි වෙන කෙනෙක්ගේ කයක් පේන්නේ. ඒ වෙන කෙනෙක්ගේ කයක් පේනකොට විශාක මොන වගේ රියැක්ෂන් එකක් තියෙයිද? බය වෙනවා. බය වෙයි මොනවද මේ කියලා හිතෙයි නේද? ඔතකොට විශාකා ඒකෙන් කියන්නේ මොකද? පංච උපාදානස්කන්ධයේ තියෙන්නේ පංචස්කන්ධය කෙරෙහි තමයි උපාදාන යෙදিলা පංච උපාදානස්කන්ධය වෙන්නේ. ඔතන පංච උපාදානස්කන්ධෙම ඒ පරමාර්ථ ස්වභාවය හරහා අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්මය හේතුඵල ධර්මය අපේ භාවනාවෙන් විඳින්න දැනගන්න ඕන. එතකොට ඒ පංචස්කන්ධේ ඝනම ස්වභාවය මොනවද විශාකා? රූප. අන්න හරි හයියෙන් කියන විශාකා. රූප ඒ හින්දා අපි රූපයන් වල තියෙන පරමාර්ථ ස්වභාවය දැක්කම ඒ ස්කිල් එක අපිට ගොඩාක් උපකාර වෙනවා අර මනෝ ඊට වඩා සියුම් මනෝ ඒ කොටස කරන්න. හරි. Understand. Yeah.
හරි. ස්වාමීන් වහන්සේ one moment. ඒ කියන්නේ මම හිතුවේ කෙලින්ම යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් අපි ඇත්ත දැනගත්තම හේතුඵල ධර්මය දැනගත්තම එතනට එන්නේ යෝනිසෝ මනසිකාරයක් වොත්තපන ස්ටේජ් එකේදී. ඔව්. එතනින් පල්ලෙහාට යන්න පුළුවන්. මම උඩ ඒ මැද කෑල්ල අත්හැරලා මම එතන මේමයි විශාකා. ඕම කරන කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ඕම කරන කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ අපේ තේරවාද ලෝකේ ඕම භාවනා නොකර සෝවන් වෙන්න පුළුවන් කියන කට්ටියත් ඉන්නවනේ. right right ඔතකොට right so මේ ඕම උගන්නන කට්ටියත් ඉන්නවා අපේ විශාකා. ඒ වුණාට අපේ මහසිසයාරු ස්වාමීන් වහන්සේලා ඒ සම්ප්‍රදායෙන් අපිට තේරවාද මහා සම්ප්‍රදාය මහාවිහාර සම්ප්‍රදායෙන් අපිට උගන්වන්නේ විශාකා බුදු පියාණන් වහන්සේ පරමාර්ථයන් ගැන අපිට ඉගැන්නුවේ පෙන්නුවේ ධර්මයේ තියෙන්නේ නිකන් නෙමෙයි. ඒ පරමාර්ථ ස්වභාවයන් ඒ පරමාර්ථ ස්වභාවයන් දැක්කම අපිට හොඳටම තේරෙනවා මෙන්න මේකේ අනිත්‍ය දුක්ඛ විශේෂයෙන්ම අනාත්ම ස්වභාවය. විශේෂම අනාත්ම ස්වභාවය. හරි. ඒ උඩ අර පරමාර්ථයද අර මේ පරමාර්ථයද හේතුඵලයේද එතන වැදගත් වෙනවා. ඔතකොට විශාකා බය වෙන්න එපා. ඒ හේතුඵල ධර්මයේ උඩම විශාකා. අර හිත මේ කායසා ආදිය සෝබන චිත්තවන් වල වඩන්න වැඩි වෙනවා. ඒමම හේතුඵල මොකද විශාකා වැඩි නොවෙන්න හේතුවක් නැහැ. නිකන් අපි හේතුඵල ධර්මේ නම් අපි මේ කටයුතු කරන්නේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ විශාකා හරියට සෝබන සිත් ටික භාවනා අරමුණ ගන්නව නම් භාවනා වැඩෙන්න ඕන නේද? හේතුඵලනේ. වැඩෙන්න ඕන. වැඩෙන්නේ නැත්තම් මොනවද වෙලා කරලා තියෙන්නේ? වැඩෙන්නේ නැත්තම් මොනවද කරලා තියෙන්නේ? හාමුදුරු කෙනෙක් නම් පරාජිකා වෙලා. හාමුදුරු කෙනෙක් නම් පරාජිකා වෙලා. නැත්තම් සංඝාදිශේෂ වගේ ඇවතක් කරලා වත්මානත් පුරන්න නැතුව හිතේ සැකසංකාවෙන් ජීවත් වෙනවා. හාමුදුරු කෙනෙක් නම්. ගිහි මිනිස්සෙක් නම් හරි අපිට පරාභව සූත්‍රයේ කියනවා ධම්මකාමෝ භවං හෝති ධම්ම දෙස්සී පරාභවෝ. ධර්මයට ආදරය කරන්නා දියුණු වෙනවා ධම්ම දෙස්සී පරාභව ධර්මයට ද්වේෂ කරන්නා පිරිහෙනවා. ධර්මයට ද්වේෂ කරන්නා කියන්නේ මොනවද? ධර්මයට ද්වේෂ කරන්නා ධර්මයට කැමති කෙනා කියලා කියන්නේ මෙතන ධර්මතාවය කියන්නේ මොනවද? ධර්මතාවය කියලා කියන්නේ චිත්ත චෛතසික රූප අපි දන්න ටික චිත්ත චෛතසික රූපයන් වල තියෙන යථාර්ථ ස්වභාවය. ඒ කියන්නේ මේ ලෝකේ යථාර්ථ ස්වභාවය නොගන්නා ඒ පිළිගන්න කැමති නැති පුද්ගලයා ඒ යථාර්ථයේ දකින්න කැමති නැති පුද්ගලයා ධම්ම දෙස්සී පරාභවෝ. ධම්ම දෙස්සී පරාභවෝ. Does that make sense? උතර ධම්මකාමෝ භවං හෝති කියලා කියන්නේ මේ වර්තමාන මොහොතේ අපි භාවනාවෙන් මේ දකින යම්කිසි ධර්මයක් තියෙනවා නම් ඒ ධර්මයේ යථාර්ථයක් තියෙනවා නම් ඒ යථාර්ථي පිළිගන්නා ධම්මකාමෝ භවං හෝති. ඔතකොට මෙතන හරියට ඥාන සම්පයුක්ත සෝබන චිත්ත ධර්ම ටික භාවනා අරමුණ ගන්නවා නම් එන්නේ ඒකටත් අදාළ සීලයක් තියෙනවා නම් ඒ ගිහි කෙනා හෝ ස්වාමීන් වහන්සේ පංචානන්තරීය කර්මයක් සිදු කළා නැත්නම් භාවනාව නොවැඩෙන හේතුවක් නැහැ. භාවනාව නොවැඩෙන හේතුවක් නැහැ. හේතුඵල ධර්මයෙන්. එහෙනම් ඒ මට්ටමට හේතුඵල. right. ඔතකොට යම් කිසි විදියකට මේ භාවනාව වැඩෙන්නේ නැත්නම් ඔතකොට අපිට කල්පනා කරන්න තියෙන්නේ ඇයි මම මොනවද මේ දැනගන්නේ නැතුව මේ කරන්නේ?
What are the minds? Self-reflection, introspection. That is what is needed. මොකද මේ සියල්ලම හේතුඵල. හොඳ හේතු ටික ඉනැක් කරාම ඒකට අදාළ ඵල ටික හට ගන්නවා. That is it. හරි. දැන් අපි මේ පොතට ආපහු එමු. Lahuta. The twofold lightness has the characteristic of subsiding heaviness, garubhava, in the mental body and the consciousness respectively. Its function is to crush heaviness. It is manifested as non-sluggishness. Its proximate cause is the mental body and consciousness. It should be regarded as opposed to such defilements as sloth and torpor, which create heaviness, right? Which creates heaviness. දැන් අර කකුලේ තදභාවයක් තියෙනවා. කකුලේ තදභාවයක් තියෙනවා. ඒ තදභාවයේ එනොට මනසේ අයියෝ දැන් මේ භාවනා කරන වෙලාවේ රිදෙයි දන්නේ කකුල කියලා පොඩි සංඥාවක් එනවා. ඒ බර ගතිය වැඩි වෙලා යනවා. මොනවටද වැඩි වෙන්නේ? sloth and torpor. ඒ කියන්නේ අර යම් කිසි විදියට දැන් අපි sloth and torpor ගන්නකොට we have to train our minds to look at it not in a linear way. මේ එකක්වත් බලන්න එපා linear manner එකකට. හරි අර වචනෙට කොටු වෙන්න එපා. ඒ sense ඒ essence එකෙන් බලන්න on a non-linear manner. Right? අර අරමුණේත් එක්ක ඒ අරමුණේ ගෂ්ඨනේ විඳින්න බැරි කම්මැලි ගතියක් උඩ දැන් එතන තියෙන heaviness එක වැඩි වෙනවා. හරි? Does that? Lahuta is the opposite of that. Lahuta is the opposite of that. Does that make sense? ඒක අර පස්සද්ධිය විස්තර කරපු ආකාරයෙන්ම ලහුතත් දැන් මේක කියවලා බලන්න. හරි? This is the subsiding of heaviness. බරගතිය. heaviness කියලා කියන්නේ බරගතිය. සමහර දේවල් මනසේ දුවනට හරි බරයි. ඒ බරගතිය උඩ අපිට බොහෝ වෙලාවට ඒකේ නිමාවක් පේන්නේ නැහැ. ඒත් මේකත් අනිත්‍යයි කියන ඒ බර දෙයක් අපි සංඥාවක් යොමු කරන මේකත් අනිත්‍යයි කියන එක දැන් ටික ටික සෑහළු වෙන්න පටන් ගන්නවා. නේද? දැන් ටික ටික සෑහළු වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ ලහුතා ගතිය. ඒ චෛසික තුල තියෙන ලහුතා ගතියද, චිත්තයන් තුල තියෙන ලහුතා ගතියද මේ අර පරමාර්ථ ස්වභාවයේ ලහුතා පරමාර්ථ ස්වභාවය තමයි මේ. හරි. malleability, මුදුතාව, මෘදුභාවය. The twofold malleability has a characteristic of subsiding of rigidity, thumb, in the mental body and the consciousness respectively. Its function is to crush rigidity. It is manifested as non. Then තරගියාම හරි දැන් යම් කිසි දෙයකට ළමයි දෙන්නෙක් එක දෙයකට සෙල්ලම් බඩුවකට කීමු දැන් රණ්ඩු වෙනවා දෙන්න. right? දැන් ඒ දෙන්නගේ ඔළුවේ තියෙන්නේ I need this. sharing කතාවක් නෑ මොනවත්ම නැහැ ඒ වෙලාවට. I want this. right? දෙන්නම තියෙන්නේ I want it. There is no sense of flexibility in that mind at that moment. Is that right? There is no sense. අර චක්කු විඤ්ඤාණයෙන් කාය ප්‍රසාදයෙන් හටගත්ත අරමුණු ගන්නේ කිසිම flexibilityයක් නැතුව. ඒ කියන්නේ ලෝභය. අන්ත ලෝභය. ඒ වෙලාවට සෙල්ලම් බඩුව ගන්න. ඒ දැන් අපි කියමු දැන් when they are not fighting then මල්ලි ඇවිල්ලා හානවා can I have this? අනිත් එකන කියන yes කියලා යාට ලස්සන්ට දෙනවා. දැන් එතන there is flexibility there. There is flexibility there. දැන් අපිටත් තියෙනවා වගේ වෙලා. Absolutely no. And then there are times we are hoping to talk it out.
Isn't it so, everyone? Depending on the mentality there. Right? අර ඒකින් කියන්නේ කුසලයේ අර ෆර්ම් ගතිය නැහැ කියලා කියන්නේ නැහැ. හරි? ඔතකොට එතන තමයි අර යෝගියාට මනස තේරුම් ගැනීමේ ශක්තිය ස්කිල් එක වැදගත් වෙන්නේ. මේක කුසල් තදභාවයද මේක අකුසල් තදභාවයද කියලා බලන්න. කුසල් තදභාවයක්ද අකුසල් තදභාවයක්ද? ඒ කියන්නේ කුසල් ෆර්ම්නස් එකක්ද අකුසල් තදභාවයක්ද? බර ගතියක්ද? පීඩාකාරී ගතියක්ද? කුසලයක් කවදාවත් පීඩාකාරී වෙන්නේ නැහැ. It is like, when you eat a different variety of foods, you cultivate a palate, isn't it? But for one who has not cultivated a palate of that sort, he won't be able to taste the nuances in the food. Right? In that same manner, as we learn and experience the mind more, we develop that palate. Why? Because we are observing those nuances. Right? Now that is Muduta here. Right? Against rigidity, a sense of malleability. Right? Wieldiness, Kammannata. The twofold wieldiness has the characteristic of the subsiding of unwieldiness in the mental body and consciousness. Akammanya bhava. Right? In the mental body and consciousness, respectively. Its function is to crush unwieldiness. මේකට මොකක්ද හොඳ සිංහල වචනයක් තියෙන්නේ? Wieldiness. Does anyone know? Wieldiness වලට තියෙන සිංහල වචනයක් නැද්ද? Chandra, anything? Wieldiness, Kammannata. Okay. If something comes to someone's mind, let us know. Right? Now, here, what is Kammannata? ක්‍රියාකාරී බවද කම්මඤ්ඤ ක්‍රියා මොනවා හරි කරන එක ඒක කෙරගෙන යෑමට එනර්ජි පහසු ක්‍රියාශීලී බවද Wieldiness, no interest of කුසල ක්‍රියාවට ඔරොත්තු දෙන බව. Sorry? Can we say motivated? කුසල ක්‍රියාවට ඔරොත්තු දෙන බව. කුසල ක්‍රියාවකට ඔරොත්තු දෙන බවද? Okay. Yes. Vishaka, what did you say? ඒකයි තියෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ රේරුකාණේ චන්ද්‍රවිමල ස්වාමීන් වහන්සේගේ පොතේ. ඔතකොට ඒක කොහොමද අපි තව minute විදිහට ගන්නෙ? කම්මඤ්ඤ භාවය. කර්මඤ්ඤ කියන වචනේ තේරුම මොනවද සිංහලෙන්? ඕනෑම කියන්නේ සියලුම. activated. කර්මඤ්ඤතාවය යනු ඕනෑම සියුම් කර්මාන්තයකට රත්තරන් ඔරොත්තු දෙන්නක් වෙන කුසල ක්‍රියාවලට ඔරොත්තු දෙන බව. Okay. Right. This is when there is a function, when there is an object, right? When there is an object. Now, let us say, යම් මනුස්සෙක්ට අපි මේ උදාහරණයක් ගත්තොත් යම් මනුස්සෙක්ට සල්ලි ටිකක් දන් දෙන්න යා කැමති. හරි. තව මනුස්සෙක් කෑම රසට උයලා දන් දෙන්න කැමති. හරි.
යම් ඒමේම දීලා එන්නේ ඒම කුසලයට හුරු වෙලා දැන් දානෙන් පටන් ගන්නවා ඊට පස්සේ සල්ලි හරි whatever it is ඊට පස්සේ ටික දැන් මෙන්න මේ දැන් යාගේ මනස හුරු වෙනවා මේ ඇඟේ තියෙන අංග දන් දෙන්න කියමු right then කවුරු අහනවා can you give me some food yes of course ඒ මනුස්සයාගෙම අහනවා can you give me you know a part of your lung no way right I'll give you some food though I'll give you some food but no lungs right ඔතකොට දැන් ඒ මනුස්සයාගෙම පස්සේ අහනවා ඒමම කීමුවා යා යම් කිසි මට්ටමකට දැන් ආපහු ඒ ප්‍රශ්නය අහනට how much of a piece do you need දැන් දෙන්නම නෙමෙයි ඒත් අර no way කියන එක නෙමෙයි how much of a piece do you need do you get what I mean ඒ කියන්නේ යම් කිසි අරමුණක් මේකෙන් එන්නේ හැමදේටම මේ හා කියන ගතිය නෙමෙයි හොඳේ ඒ කියන්නේ අර අරමුණක් වැටෙනට ඒ අරමුණ ඉවසා ගන්න පුළුවන් ගතිය. ඒ අරමුණේ තියෙන යම්කිසි බරක් තියෙනවා නම් ඒ බර දරන්න පුළුවන් ගතිය. Does that make sense? කර්මන්නේතාවය. right? ඒ බරත් එක්ක මෙන්න මේ දැන් කියමු හොඳ මෝටරයක් තියෙනකොට let us say a blender or something of that sort when the motor is really good it really does a fine job in what it's used for, isn't it? When the motor is really good, right? In the same manner, right? The blender looks of a blender. However, if it looks a nice blender, but the motor is weak, does it do a fine job? No, right? This karmanyata, it has a way of continuing the function whilst being able to bear the load. Where is the load brought by? The impulsion. ඒ impulsion දැන් මේව impulsions වල වැඩ කරනවා මේව ජවන සිත් වලක් තියෙනවනේ. මේව ජවන සිත් වල විතරයි තියෙන්නේ. හරි. ඔතකොට මේ කර්මඤ්ඤතා මනසේ තියෙන කර්මඤ්ඤතාව භාවය කියන්නේ මෙන්න මේ අරමුණත් එක්ක ඉන්න පුළුවන්. දැන් කියමු පොඩි ළමයෙක්ට කැහැ ගැව්වොත් පොඩි ළමයා අඬලා මේ අම්මව තාත්තව හොයාගෙන යනවා. right? ඔතකොට කියමු මේ sorry. ඔතකොට කියමු මේ හොඳ මේ යම්කිසි විදියට සාමාන්‍ය මිනිස්සෙකුට බැන්නොත් right depending on his temper right but let us say we scold a person or who is used to scenarios of having engaged with people in different circumstances and emotions that person has a very calm and steady way of handling these things that are being put to him right the mind can continue having or bearing the weight of what is coming Kammannata. Hari, does that make sense, everyone? Any questions? In a way, is it flexibility? No, In the mind? no, it's not flexibility. It's not flexibility. It's the ability to withstand, right? Whilst now, just like other, it's the ability to withstand a process, to withstand an object. ඒ කර්මන්නේතා භාවය අපි දන්නවා ටික දැන් අපි භාවනා කරන්න පළවෙනිට පටන් ගත්තම අපිට එච්චර භාවනා කරන්න බෑ අපිට එච්චර දීර්ඝ වෙලාවක් එන්නේ එතන භාවනාව ඉන්න බෑ ඒ දැන් භාවනා කළා දැන් පැයකමාරක් දෙකක් ඉන්න පුළුවන් මට්ටමට අපේ මේ මානසික තීන මේ කර්මන්නේතා භාවය වැඩි වෙලා කර්මඤ්ඤතා භාවය වැඩි වෙලා කලින් ඉස්සර කාලේ පටන් ගත්තම පැයක භාවනාවකට හෝ ධර්මදේශනාවකට යනවා කියන එකත් හරිම අමාරු දෙයක්. ඒ දැන් ටික එවැනි දේවල් වලට මනස යොමු වෙලා නැඹුරු වෙලා දැන් පැයක් දෙකක් ඉන්නවා කියන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. කර්මඤ්ඤ භාවය. right?
ඒ අරමුණ හිතට වැටෙන අරමුණ process කරන්න පුළුවන් withstand කරන්න පුළුවන් දරන්න පුළුවන් ගතිය මේක. තෙරුවන් සරණයි බන්තේ. තෙරුවන් does සරණයි that පුෂ්පා. does that mean that the ability to control the response? No. 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 It's not it doesn't control the response. Right? It is here has a characteristic of subsiding unwieldiness in the mental body respectively. Its function is to crush unwieldiness. It is manifested as a success of mental body and conscious in making something an object. ඒ කියන්නේ යම් කිසි විදියක අපි කියමු මේ what can we say? Willpower. නෑ පොඩක් කියන්න. Sorry. Success of the mental body and consciousness in the object. අරමුණක් වශයෙන් ගන්න. අරමුණක් වශයෙන් ගන්න. Right? ඒ අරමුණ දරන්න පුළුවන් හැකියාව තමයි කර්මන්‍යතාවය. හරි. ඔතකොට මේ කර්මන්‍යතාවය කියන එක අරමුණු අනුව වෙනස්. අරමුණු අනුව වෙනස්. right? සමහර දේවල් වලට ඒ කර්මන්‍යතාවය අඩු වෙන්න පුළුවන්. right? අඩු වෙන්න පුළුවන්. For some, now let us say a person who is used to working in very stressful situations, right? Very stressful circumstances, his mind is more prone to be able to bear the stress. Whilst a person who does not have that experience crumbles, he's unable to, it becomes too much to bear, does not flourish in that environment. Right? Now, what is the object? Those objects that are then considered high stress, they are in ඒක දරන්න පුළුවන්ද බැරිද? දැන් අර මනස විදර්ශනාවෙන් මනස යොමු කරනවා යම්කිසි අරමුණක් කෙරෙහි. ඒ අරමුණ දිහා සමාධිය මදි හින්දා ඒ අරමුණෙන් නිකන් වැටෙනවා. නිකන් වැටෙන ගතියක් කියන ඇතුළට යන්නේ නැහැ නිකන් වැටෙනවා එතනින්. You lose focus, restlessness comes about. right? ඒ අරමුණ දරන්න බෑ. ඇයි අරමුණ දරන්න බැරි? සමාධිය මදි. කියමු එක එක්සැම්පල් එකක්. සමාධිය මදි. හරි? නැත්නම් විදර්ශනාව කරාගෙන යද්දී චංචල භාවයක් ඇති වෙනවා. චංචල භාවය වැඩි වෙනවා එකපාරටම බය හිතෙනවා. එකපාරටම ඇසැල්ලා බය වෙලා ඇසැරෙනවා. ඇයි චංචල භාවය දරන්න බෑ. සමාධිය දියුණු කරාගෙන ආපහු ඒ චංචල භාවයට යනවා. දැන් සමාධිය වැඩි හින්දා චංචල වෙනවා. හිත ඒකාග්‍රතාවයෙන්ම පවතිනවා. මේක චංචල භාවය අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම ස්වභාවය බලාගෙන. ඒම මේ චංචල භාවය ෂේ වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ කර්මස්ථානයටපත් වෙනවා. ඒ මනසේ දැන් අරමුණක් වැටුණානේ. that intense චංචල භාවය ඒ වෙලාවේ අපිට අල්ලගන්න පුළුවන් දෙයක්ද බැරිද කියන එක නිගමනයේ බුනේ මෙන්න මේ කෙනාට සමාධිය තියෙනවද නැද්ද? යම්කිසි ධර්මයක ඝනසන්‍යාව කඩාගන්න පුළුවන් ඝනසන්‍යාව කඩාගෙන පරමාර්ථ ස්වභාවය කෙරෙහි යන්න පුළුවන් ඒ අරමුණ දරන්න පුළුවන් මනසක් තියෙනවද මෙතන? මොකද මනස එතන නැත්තම් හේතුඵලය නැහැ කියන එක තමයි එකෙන් කියන්නේ. තව ඒ ස්කිල් එකකින් එන්න ඕන. Does that make sense? Bante, this wieldiness එක ඒ වචනේ ඉන්නේ අර physics වල metal වල strength එක එහෙම මනිනකොට ඒ එක metals රත් කරලා එක temperature වලට ඒක දරන්න පුළුවන් කොච්චරද කියලා බලනවා. අර adverse situations වලට දාලා acid වලට temperature වලට දාලා මේ එක pieces of metal ඒක බලනවා ඒක ක්‍රම්බල් වෙලා කුඩු වෙලා යන්නේ මොන මෙටල් එකද ගොඩාක් දරන්න පුළුවන් මොන මෙටල් එකටද කියලා. ඒක වගේ එකක් මේක මනසට දානවා වගේ ක්වොලිටි එකක් නේද? ඒක අනිවාර්යෙන් ශිරෝමා ඇත්තටම මෙන්න මේ කාර්යභාරය අපේ මණ්ඩේ පන්තියේ සාමාන්‍ය කරන්නේ දම්සෙරේ.
මොකද යා තමයි මට මතක් වුණා. දම්සිරිවත් මතක් වුණා දැන්. දැන් මේ අපි දැන් Thursday පන්ති මේ මට මතක් වුණා බන්ති මේ පන්ති වචනේ දම්සිරි තමයි ශිරෝමා. මේ වචනේ එනවා අපි අර මේ Yeah. ෆිසිකල් සයන්ස් කරන කාලේ යුනිවර්සිටි එකේදී මේ ෆැමිලියර්ම වචනේ මේක මෙටල් වල ක්වොලිටිස් බලන එක. Yes, absolutely. බ්‍රිනල් හાર્ඩ්නස් කියලා දෙනවා ඒකට මේ හાર્ඩ්නස් බ්‍රිනල් හાર્ඩ්නස් ෆැක්ටර්ස් දරන්න පුළුවන් ගාන බලලා. ඒ සමාධියෙන් මේක බලන්න පුළුවන් හිතට තියෙන ශක්තිය වගේ නේද? Yes, absolutely. Absolutely. ඉතින් අර ඕනෑම එතන අරමුණක් එතනින් ඒකනේ අර දැන් අපිට යම් කිසි විදිහකට අර යෝනිසමනසිකාරය අයෝනිසමනසිකාරයෙන් කතා කරපු දේත් මෙතනට දාන්න පුළුවන්. ඒ යෝනිස දැන් කට්ටිය අපි අර ෆොක්ස්ගේ උදාහරණෙත් ගත්තොත් එතන හරි ෆොක්ස්ගේ the droppings of the fox or droppings of an animal එන්නේ එතන තියෙන ඒ අසූචි ගඳ හරි යම් කිසි එතන අසභ්‍ය දර්ශනයක් හෝ whatever it is ඒක කම්මන්‍යතාවය එතන අඩු හින්දා තමයි අර පැත්තෙන් කෙලින්ම ඒක වැටෙන්නේ අනිත් පැත්තට. කම්මන්‍යතාවයද ප්‍රඥා එතන ප්‍රඥා එසත් වැඩ කරනවානේ. Look Shiroma, connected. ප්‍රඥාව ඇති වුණාම ප්‍රඥාවේ තියෙන එසෙන්ස් එක අර වේදනාවේ එසෙන්ස් එක විතර්කයේ එසෙන්ස් එක වගේ වේදනාව ඒ ආකාරයෙන් ඉඳලා අනිත් චෛසික ධර්ම ටික ඔක්කොම ගන්න එක වේදනාව ගන්න අර ටිකෙන්. ඔතකොට හේතුඵලවල වලින් තමයි මෙන්න මෙව්ව රැඳෙන්නේ. ඔතකොට මේක ඉවසන්න බැරි කර්මන්‍යතාවය right මේක ඉවසන්න බැරි කර්ම දැන් අපි කොච්චර ඉන්නවද දැන් හොඳ පින්කම් කරනවා සමහර කට්ටිය. අපි කියමු ධර්මිෂ්ඨ හොඳ පින්කම් කරනවා. හරි. කියමු ලස්සන whatever හොඳ පින්කමක් worthwhile පින්කමක් කරනවා. මේ පින්කම දැකලා මිනිස්සු බයිනවා. හරි මේ පින්කම දැකලා මිනිස්සු බයිනවා. අපි කියමු ideal according box standard පින්කම right ඒක බලලා මිනිස්සු බයිනවා. හරි එතකොට ඒකෙන් කියන්නේ මොනවද? අර අරමුණ ඉවසන්න පුළුවන් ගතිය මෙතන තිබෙන්නේ නැහැ. හරි එතකොට එන්නේ එතන එතකොට මේ බයින මිනිස්සයාම හොස්පිටල් එකේ රෑ 12ට මලමිනි කපනවා වෙන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් ෆින්ටෙක් එකක very stressful job එකක් දුවනවා වෙන්නත් පුළුවන්. ඒත් අර අරමුණ මෙයාට ඉවස ගන්න බැරි වුණා. Does that make sense? Right? එතකොට මේකෙන් කියන්නේ top of the board across the board මේකට මෙයා හොඳ නෑ මෙතන මෙයාගේ කර්මන්‍යතාවයක් නැහැ කියන එක නෙමෙයි නැත්තම් මුදුතාවක් නැහැ කියන එක නෙමෙයි ඒකට හේතුඵල අරමුණත් එක්ක හේතුඵල. දැන් අපි කියමු අපිට දුරස්ත පුද්ගලයෙක්ගේ මරණයක් දැක්කලා අපි එච්චර චලනය වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. right? ඒත් අපේ කිට්ටුම කෙනෙක් නැති වුණාම තමයි අපේ තියෙන ශක්තිය අපිටම තේරෙන්නේ. නේද? ඒ විදිහට තමයි දැන් අර මනුස්සයාගේ මරණය දකින්න පිට මනුස්සයාගේ මරණයට කර්මන්‍යතාවය තිබ්බා. මේ මරණය විඳින්න කර්මන්‍යතාවය මරණය තිබ්බේ නැහැ. අපේ ළඟ කෙනෙක්ගේ මරණය විඳින්න ඒ අරමුණ ගන්න කර්මන්‍යතාවය තිබ්බේ නැහැ. There are a lot of causes for one Absolutely. effect. Causes and effects වෙනවා හේතුඵල බannෝ චිත්තචෛසිකත් causes and effects නේ. ප්‍රඥාව බන්තිම දැන් මේ අපි අන්තිමට එනවනේ ප්‍රඥාවට. දැන් මේ 34 චේතසිකස් වැඩ කරනකොට මේවා අපි දැන් එක ඩිස්කස් කරාට in reality they all maybe one is more dominant than the others. Absolutely. එහෙමනේ වැඩ කරන්නේ. ප්‍රඥාව ඇවිල්ලා එක චිත්තක්ෂණයකට ගිහිල්ලා that will be a cause for the malleability and the flexibility. The අපි මේම ගත්තොත් ශිරෝමා සෝමනස්ස සෝබන චිත්තයක
තීන කර්මණ්‍යතාවය සහ උපේක්ෂා සෝබන චිත්තයක තීන කර්මණ්‍යතා භාවය සම්පූර්ණ එතන වෙනස් ලොකු වෙනසක් තියෙන්න පුළුවන්. මොකද අර උපේක්ෂාවෙන් ගන්න එකයි සෝමනස්යෙන් ගන්න එකයි. එතනට ගොඩාක් හේතුඵල එන්නේ එතනට එනවා. හරි. එතන ගොඩාක් හේතුඵල එනවා. ඔතකොට මෙතන as long as the causes are right? මෙතන තියෙන කර්මණ්‍යතා භාවය it allows for vision, it allows for dhammic progress, it allows for mental lightness and mental positivity, right? But when it goes on to lobha, dvesha, moha, meka natuwa mata baha. I need this, right? Or I can't with this. I'm not going to deal with it. Dvesha. Right? ඔය extremes වල තමයි. Right? Now, proficiency, karmanyata, proficiency, pagunnata. The twofold proficiency has the characteristic of healthiness, pagunnata, of the mental body and consciousness respectively. Its function is to crush unhealthiness of mental body and consciousness. It is manifested as absence of disability. Its proximate cause is the mental body and consciousness. It should be regarded as opposed to lack of faith, which cause unhealthiness of mental body. දැන් මෙන්න මෙතන වචනේ වැරද්ද ගන්න එපා. Unhealthiness has nothing to do with what the sort of the sammuti definition of unhealthiness is. Unhealthiness ගත්තම අපි කියමු something a dhamma has to go through the process. Hari, a dhamma has to go through the process. In order for that dhamma to go through the process, the dhamma should be robust in its nature, right? That robustness of mind and body for suiting the object is pragunyata. Does that make sense, everyone? Right? ඒ කියන්නේ the sense of the pragunyata of chitta and chaitasikas in order to process this object. In order to process this object, then එතන තමයි අපේ මේ පෙර කර්ම ඔක්කොමලාගේ දැන් මේක හොඳ උදාහරණයක්. දැන් අපි හොඳට ධර්ම මනසිකාරයෙන් ජීවත් වෙනවා ධර්මයේ වඩනවා. ඒත් අපි කියමු අපිට අපේ යම්කිසි පෙර කර්මයන් ටිකක් හින්දා අපේ මනසට there are a lot of hurdles that come to our lives, right? One after the other, we feel that a lot of hurdles in terms of, let us say, health issues also, right, comes into our life. Then to face those objects of that time, the mind must be strong. Right? The mind must be strong. Kaya pagunyata, chitta pagunyata. Of the chitta and the Cetasikas to deal with what? To deal with these ailments that are arising. Right? To deal with these ailments. For example, let us say all of you mothers have the experience of where the whole house falls sick. However, because your children, your husband, or who else in the house and your motherly elements coming into play, the mother might be sort of forcing herself to take care of the family, although she is sick. Hence, the mother doesn't fall, let us say, if she has not already contracted, she doesn't contract, and even if she has contracted, she gets over it faster than the others. Or, of course, there are scenarios where then the others recover and then she falls ill even more, right? But
most instances, we find that the mother stays strong and often doesn't contract the illness. Right? To deal with the body, the mind that arises needs to be robust. That is the Pagunnata that we are referring to. Do you understand? Right? Then make a ජීවිතීන්ද්‍රියත් එක්ක වරද්ද ගන්න එපා. ජීවිතීන්ද්‍රියත් එක්ක වරද්ද ගන්න එපා. Right? Then if we are taking some fruit to process, right? To process, right? Let us say, some fruit to process, you would take good fruit. You won't be taking the dried and haggard fruit. Because why? It won't suit the process. It won't be able to give much to the process. Does that make sense? This Kaya Pagunnata, Chitta Pagunnata is to that object which is now going to be taken by a sobana mind, is taken with a good, robust mind. Chitta and Cetasika factors. Does that make sense? Does that make sense? Pagunnata. Bhante, it says it's regarded as opposed to lack of faith also. I mean, healthiness is faith is like Shraddha. It is regards to as opposed to the lack of faith. Lack of faith to what? Dhamma. To that object. Object. Okay. Right? When there is no, all the beautiful chittas, Malkanti, have faith. Yeah. Right? And does have Pagunnata. Right? So when there is no faith in the object, what does that mean? It has fallen into the akusala. Unhealthy, what as they say. ඒ විදියට හැම වෙලේම ඉන්නේ ඒ විදියට ඒක ගන්න. මොකද අපි මෙතන බලමුකෝ. දැන් බලන්න මෙවුවා ජවනයන් වලින් ඉන්නේ. දැන් මෙන්න මේක ප්‍රොසෙස් කරන්නේ චක්කුසෝත ගාන මේ ද්විපංච විඥානයන් වලින් චක්කුසෝත ගාන ජීවා කාය සම්පටිච්ඡන සම්තීරණ මෙන්න මේ පංචද්වාරා වචන මනෝද්වාරා වචන මේ ටික ඔක්කොම මේ අරමුණ ගැනීමට උපකාර වෙන ධර්ම. මෙවුව මේ ජවන කෘත්‍ය සිද්ධ කරන ධර්ම නෙමෙයි. හරි? අර ජවන කෘත්‍යයෙන් තමයි කර්ම හදන්නේ. උතර කර්ම හැදෙන්නේ කොයින්ද? අකුසල් කර්ම ටික මේ මූලික අර අකුසල් 12න් හැදෙනවා. කුසල් කර්ම ටික අපි මේ මණ්ඩේන් රූප වචන ඥාන ආරව මේව නැති කෙනෙක්ට මෙන්න මේ ග්‍රේට් හෝල්සම් ටිකෙන් අපි කර්ම ටික හදනවා. හරි? ඔතකොට මෙවුව ජවන සෙට් ටික. හරි? දැන් මේ චක්කුසෝදක මේ ද්විපංච විඤ්ඤාණයෙන් පාල වෙන යම්කිසි අරමුණක් තියෙනවා නම් ඒ අරමුණ කෙරෙහි අපි ඒ අරමුණ කෙරෙහි යෝනිසමනසිකාරයෙන් අපි උනන්දු වෙනවා නම් එතන ග්‍රේට් හෝල්සම් නැත්නම් සෝබන චිත්තයක් පහළ වෙනවා නැත්නම් අකුසල් ධර්මයන් වලින් එකක් පහළ වෙනවා. හරි? ඔතකොට සෝබන පැත්තෙන් යෝනිසමනසිකාරයෙන් ගත්තොත් එතන කායපගුණ්‍යතා චිත්තපගුණ්‍යතා කියන ගති ටික එතන තියෙනවා. හරි? ඒත් අකුසල් පැත්තෙන් ගත්තොත් එන්නේ අකුසලෙන් කරන්නේ මොකද? බලන්න තරහා යන කෙනාගේ රැලි වැටෙන හැටි, right? ඇඟට වෙන වෙනස්කම්, right? internal තියෙන වෙනස්කම්, ඒ ටික ඔක්කොම, right? ඒ ටික ඔක්කොම. And when we take that into question, the chitta and cetasika there, right? අර කායපගුණ්‍යතා කියන ගති ටික තියෙන්නේ මේ ලස්සන පැත්තේ විතරයි. අකුසල් පැත්තේ ඒ ප්‍රගුණ්‍යතාවයක් නෙමෙයි තියෙන disruption එකක්. disruption එක. අපි භාවනාවෙන් උනත් ගත්තොත් ඒක භාවනාවටත් බලපානවා. Right? Now, coming back to the book, right? Now, rectitude, Ujjukata. Rectitude is straightness. The twofold rectitude has the characteristic of uprightness of mental, body, and consciousness, respectively. Its function is to crush tortuousness of the mental body and consciousness. And it's manifested as uncrookedness. Uncrookedness කියන්නේ මොකක්ද මෙතන? Sorry. Uncrooked. Yes, Nira. It is integrity.
Would it be integrity? Integrity, yes. Integrity. Methana. Integrity kapi komadan. Its proximate cause is the mental body and consciousness. It should be regarded as opposed to hypocrisy and fraudulence, which create crookedness in the mental body and consciousness. ඒ කියන්නේ අරමුණ තියෙන ආකාරයෙන් ගන්න පුළුවන් මේකට. Right? උජුකතා කිව්වම ඒ මනස අරමුණ ගන්නේ ඍජුභාවයකින්. ඍජුභාවයකින්. Does that make sense? There is no sense of doubt in this mind. There is a sense of, it takes the object with a certain sense of, that's what they say, straightness. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේකේ කිසිම මේ හිතේ යම්කිසි doubt එකක් නැත්නම් හිත වෙන පැත්තකට හරවන ගතියක් මේකේ නැහැ. Rectitude. The mind stands one with the object. Does that make sense? Huh? Does that make sense? Yeah. Malkanti, what's going through your mind? Is it like seeing the truth, real absolute truth, is something similar to that? නෑ, absolute truth එක විතරක් නෙමෙයි Malkanti. දැන් මෙතන Malkanti, right? Listen to me, right? You're listening, Yes, yes, Bhante. right? එන්නේ එතන තියෙන straightness එකක්. Now, I'm asking you, Malkanti, are you listening to me? You're saying, yes, Bhante. එතන තියෙන straightness එකක්. ඒක තමයි ඍජුකතා කියන්නේ. Do you understand? Yes. Right? ඒ කියන්නේ right? ඒ කියන්නේ එතන පහළ වෙන ඒ අරමුණට කිසිම අර සැකයක්, චකිතයක්, frightening away, නැමෙන ගතියක්, බය වෙන ගතියක් නැහැ. හරි? ඒක නිකන් අපි හිතමු දැන් මේ මොකද්ද මේ යම්කිසි සල්ලි ප්‍රශ්නයක් අපි හිතමු. හරි? දැන් යම්කිසි දෙයකට සල්ලි ටිකක් දෙනවා, right? දැන් මෙන්න මේක සල්ලි ඒ හරියට පාවිච්චි කරාද? Right? දැන් පාවිච්චි කරේ නැත්තම් දැන් මෙතන තියෙන පොඩ්ඩක් we all feel that vibe a bit. පාවිච්චි කරා නම් that also we feel. ඔතන පාවිච්චි කරපු කෙනාට එතන ඒක ගැන කිසිම බයක් නැහැ. හරි? බයක් නැහැ. ඒතර පාවිච්චි නොකර පුද්ගලයාගේ තියෙනවා යම්කිසි bentness. He's bent. Isn't it? Yes. Yeah. That's what it means. අර අරමුණත් එක්ක නැගී හිටින්න පුළුවන් පුද්ගලයා. දැන් කියමු දැන් සමහර උපාසක උපාසිකාවන් ඉන්නවා. දැන් ස්වාමින් වහන්සේලා ගාවේ ඉන්නකොට ඒගොල්ලෝ මෙන්න මේම දෙකට නැමිලා ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ ගරුත්වයට. හරි? ගරුත්වයට. හරි? ඒ වුණාට දැන් ඒගොල්ලෝ නැමිලා ඉන්නකොට දැන් කියමු ඒගොල්ලෝ ස්වාමින් වහන්සේ ගියාට පස්සේ දැන් යාළුවෝ කියනවා අර විදියට you were bending over backwards for that monk, right? ඔතකොට ඒ කෙනා කියනවා yes, of course, that is a priest. That is the way we have to respect the priest කියලා කියනවා. ඍජුභාවය. ඒ කියන්නේ කරපු දේත් එක්ක ඍජුභාවය. හරි? ඔතකොට තව අවස්ථාවක දැන් අර කෙනාට පොඩ්ඩක් ලැජ්ජ හිතෙනවා යාළුවෝ ගාව. you know, අර යාළුවා අරම කියනකොට යාර පොඩ්ඩක් ලැජ්ජ හිතෙනවා. අන්න මනසේ තියෙන චංචලභාවය එතන. Yes. හරි? Does that make sense? Yes. Yes. Right? Then අනිත් පැත්තෙන් කියමු නෑ ඕනේ. That's enough, no? Enough examples. We can go ahead. බන්තේ මෙහෙමත් කිව්වොත් අර සක්කෝ උජුච සූජුච කියන තැන එන ඍජුභාවය සීල සමාධි ප්‍රඥා තුනටම uprightness කියන එක. Confident and uprightness. උජ්ජුකතා කියන්නේ uprightness තමයි. uprightness. සීලයට සමාධියට ප්‍රඥාවට ඍජුභාවය කියන එකනේ. Yes. හරි. දැන් බොන මිනිස්සෙකින් අහනවා බොනවද?
ඔතන බොඩු මාසයක් කියන්නේ ඇයි බොනවා තමයි ඇයි මොකෝ කියලා අහනවා. එතනත් ඍජුභාවයක් තියෙනවද? Very much. එන සීලයටම නෙමෙයි නේද එහෙනම්. Very much, Bante. දැන් මොනවද දැන් කියන්නේ? එතන දැන් මොනවද කියන්නේ? it should be regarded as opposed to hypocrisy and fraudulence. No, no. ඒකට ඒක වැටෙන්නේ ඒකට බන්තේ. හිපොක්‍රසි නෑනේ දැන් මන් වහන්සේ Yeah, කියනවා which බොනවා creates තමයි ඒ මොකෝ. crookedness in it. ඈ? Crookedness. Its in function is to crush torches. ඒක නරක පැත්තට යන්න බෑනේ. ඔතකොට නෑ මෙන්න මෙතන තියෙන ශිරෝ මේමයි. ඔතකොට ඒක මේමයි. දැන් බෝතලේ වුණත් right even if it is something which is unwholesome regardless right regardless then අපි හේතුඵලයට දැම්මට පස්සේ ඒ කරපු unwholesome උඩත් එනවනේ ඍජුභාවය. හරි දැන් අර බෝසතාණන් වහන්සේ කතාවක් තියෙනවා හරි බෝසතාණන් වහන්සේ we don't have බෝසතාණන් වහන්සේ is a hermit right and the king is absolutely devoted to this hermit right the king does not leave the kingdom because the king it is in the king's responsibility to take care of this hermit who lives in a cave and who is developing dharma. It was the king, it comes to the occasion where the king has to go to war. මතක ඇති කතාව to war. ඔතකොට දැන් බිසවට බාර දීලා යනවා ඒ තාපසයන් වහන්සේව බලා ගන්න. හරි. බිසව ඊට පස්සේ තාපසයන් වහන්සේ පින්නපාතේ වඩින්නේ අහසෙන්. හරි. අහසෙන් වඩිනවා and then the Bisava was sprawled in bed and something unfortunate happens between the two. And then the hermit goes back to his cave walking. And it became a popular discussion in town about the hermit who came flying and went walking. Right? That was the talk of the town. Right? He came flying but went walking. Right? But this became a regular thing. And then the king came back. The king came back and the ministers told the king what has been transpiring. Right? And the king, bewildered and struck by this news, still does not believe it because he has so much of faith in the hermit. The king goes to the queen, the Bisava, and asks, did this happen? She says, yes. Thama viswasa karanne. Rajuro thama viswasa karanne. The queen says, yes, it happened. I am sorry. But he still doesn't believe it. He goes to the hermit and asks the hermit. The hermit, he is so sort of disgusted with himself for what has happened, right? But he thinks to himself, I have not broken, I have never told lies. මේ අවස්ථාවේ මම මේ දෙයට බොරු කිව්වොත් දැන් මේ අහන ප්‍රශ්නෙට බොරු කිව්වොත් මට කිසිම ගුණයක් නැති වෙනවා. right? කිසිම ගුණයක් නැති වෙනවා. ඒ හින්දා මේ මහරජා මැරුවත් කමක් නැහැ මං ඇත්ත කියනවා කියලා he tells yes this happened. Right? The king so how do you say disappointed expressed his disappointment and he went back. The hermit thinks to himself, this is such a disappointment to the king who has taken care of me for so long, and owing to the fact that he protected his vow of truth, he develops jhana again very fast and goes again to the palace by air. The king comes to know that the hermit, when the king hears that the hermit is coming by air, the king was wise enough to know the hermit has overcome his lust. The hermit, my hermit, is pure again. So the king goes out and worships the hermit, right? And praises the hermit, right? And the hermit says, me dar me beccha de
completely separate කළා hermit කියනවා මහරජා මනසේ කෙලස් තිබ්බම මෙන්න මෙව් වගේ අපරාධයන් වෙන්න පුළුවන් කියලා ඒ ධර්මතාවය ගැන කතා කරලා එතනත් මහරජට තව ධර්ම දේශනාවක් ඒ මම එතන යනවා right ඒ විදියට වැරදි දෙයක් වුණත් එතන අර ප්‍රඥාවෙන් ඒ වැරදි බලලා ඒ වැරදි අරමුණු කරාගෙන අපිට කුසල් වඩා ගන්න පුළුවන් කුසල් වඩන්න පුළුවන් does that make sense everyone does that make sense so එතන උජු කතා කියලා කියන්නේ අර අකුසලයටත් උජුභාවයක් තියෙන පුළුවන් ඒත් අකුසලයට අර ද්වේෂ පැත්තෙන් උජුභාවය තිබ්බම මොනවද වෙන්නේ ද්වේෂය අකුසලයට අකුසලේ තුල ඉන්න ගමන් අකුසලයට බොනවා තමයි ඒ මොනවද කියන්නේ ද්වේෂය does that make sense everyone එතන ඉන්නේ ද්වේෂය මෙතන බන්ති manifestation is non crookedness කියනවනේ ඉතින් එතන හරි පැත්තට වෙන්නේ නේ අරමුණ හරි පැත්තට වැටලා තියෙනවා ඔතකොට ඒකට ක්‍රොකොඩ්නස් නැහැ මොකද කොහොමද අකුසලයක් කරන්න බෑනේ කුසලයකින් හරි අකුසලයක් කරන්න බෑ කුසලයකින් does that make sense everyone right do we have any questions Bante, is this mental rigidity? yes it is wait is this no I'm sorry when you say rigidity has nothing to do with kusala kusala is not rigid But it's rigid thinking, isn't it? how could you Padma Pushpa how could you say such things it is not right ඒක ඒ rigidity එක Pushpa ඉන්නේ ද්වේෂේ ඒ rigidity එක ලෝභය ද්වේෂය තියෙන තැන rigidity එක මට මේක ඕනෙමයි rigid ද්වේෂය no this is not going to happen ද්වේෂය right that is එතන තමයි කුසලයේ rigidity එකක් නැහැ right කුසලයේ මෙතන තියෙන්නේ rigid කියන එක නෙමෙයි you stand firm with what is you stand upright with what is does that make sense right that's not rigidity Pushpa No. does that make sense that is not rigidity that is Shraddha towards the object Shraddha towards the object do you understand In terms of Shraddha. yes right දැන් තියෙනවා විරති අපමඤ්ඤා ප්‍රඥා දැන් 9 වෙලාව අපි දැනට මෙතන නවත්තමු right දැනට මෙතන නවත්තලා wait let's කොච්චර කියවන්න තියෙනවද අපිට එකයි බන්ති ටිකයි නේ මේකත් කරලා ඉවර කරමුනේ කමක් නැද්ද හරි එහෙමනම් විරති තුන සම්මා වාචා කම්මන්ත ආජීව right which is right speech right action right livelihood abstinences the the viratis are 3 beautiful mental factors which are responsible for the deliberate abstinence from wrongdoing by way of speech, action, and livelihood. In mundane consciousness, the viratis are operative only on an occasion when one intentionally refrains from a wrong mode of conduct for which an opportunity has arisen. When a person refrains from evil deeds without an opportunity for their performance,
performance arising, this is not a case of virati, but of pure moral conduct. But of pure moral conduct. Right? Let us say a person is not drinking. Right? A person is not drinking. Right? Has given up on drinking. Now, but the person still has a sense of liking to the drink. Right? Not that he drinks, but he has a mental sense of liking towards it. Hence, when he's around in a room, he has to put his foot down and refrain, not drink. Right? Then there's a person who does not have any liking toward drink, has had a couple of drinks before, does not have any like or taste towards it. It's not his thing. Right? He goes into the room, everyone is having a drink. He has no thought arising that he's drinking. Right? That is pure moral conduct there. Hari? In that manner, right? In that manner. When it has established and he doesn't, right? And he wants to and he has to perform virati. He has to have virati, right? The commentators distinguish three types of virati. Natural abstinence, abstinence by undertaking precepts, abstinence by eradication. Natural abstinence, sampavatti virati, is abstinence from evil deeds when the opportunity arises to engage in them due to consideration of one's social position, age, level of education, etc. Right? An example is refraining from theft out of concern for one's reputation that would be hurt if one is caught. Loka upavada baya. ලෝක උපවාද බය උඩ වැරදි නොකරන අවස්ථාවේදී සම්පවත්ත විරති හීන දෙය තමයි තියෙන්නේ. Abstinence from undertaking precepts. Samadana virati is abstinence from evil deeds because one has undertaken to observe precepts that he has decided not to do it. For example, the 5 precepts of abstaining from killing, stealing, sexual misconduct, false speech, and intoxicants. Third one, Harineda, am I going too fast? It's fine. Abstinence from eradication. Samuchcheda virati is abstinence associated with the supramundane path consciousness, which has arisen, which arises eradicating the dispositions towards evil deeds. Whereas the previous 2 viratis are mundane, this one is supramundane. Right? This one is supramundane. So my example earlier was what? Was the first virati, abstinence, natural abstinence. Right? Abstinence from undertaking precepts. And then this one is no liking arises towards it. Right? No such thing arises. The viratis comprise 3 distinct mental factors mentioned in the text: right speech, right action, and right livelihood. Right speech is the deliberate abstinence from wrong speech, from false speech, slander, harsh speech, and frivolous talk. Right action is the deliberate abstinence from wrong bodily action, from killing, stealing, sexual misconduct. Samma Kammannata. Samma Ajiva, right livelihood, is the deliberate abstinence from wrong livelihood, such as dealing in poisons, in intoxicants, weapons, slaves, or animals for slaughter. The 3 viratis have the respective characteristic of non-transgression by bodily misconduct, by wrong speech, and by wrong livelihood. Their function is to shrink back from all evil deeds. They are manifested as abstinence from such deeds. Their proximate causes are the special qualities of faith, shame, fear of wrongdoing, fewness of wishes, etc. They should be regarded as the mind's aversion to wrongdoing. Right? Mind's aversion to wrongdoing. Appamanya. Karuna mudita. Compassion, appreciative joy.
illimitables. There are 4 attitudes towards living beings called the illimitables, because they are to be developed towards living beings and thus have a potentially limitless range. Right? Now, මෙතන ලියාගන්න illimitables අප්‍රමඤ්ඤා ගන්නේ ප්‍රඥප්ති අරමුණු විතරයි කියලා මෙන්න මෙතන කොයි හරි ලියාගන්න. හරි. අප්‍රමඤ්ඤාව ගන්නේ ප්‍රඥප්ති අරමුණු විතරයි. ඒ හේතුවෙන් අපමඤ්ඤාව මේ ලෝකෝත්තර සිත්වල අප්‍රමඤ්ඤාව නැහැ. right? ලෝකෝත්තර සිත්වල අප්‍රමඤ්ඤාව නැහැ. අරූපාවචර භූමියේ අප්‍රමඤ්ඤාව නැහැ. fifth jhana consciousness එකේ අප්‍රමඤ්ඤාව නැහැ. ආනාපාන සති භාවනාවේ අප්‍රමඤ්ඤාව නැහැ. ධාතු මනසිකාර භාවනාවේ අප්‍රමඤ්ඤාව නැහැ. කසින භාවනාවේ අප්‍රමඤ්ඤාව නැහැ. Do you understand? However, මෛත්‍රී භාවනාවේ අප්‍රමඤ්ඤාව තියෙනවා. ඒ හේතුවෙන් දැන් හොඳට බලා ගන්න මෙතන first jhana, second jhana, third jhana, fourth jhana අප්‍රමඤ්ඤාව තියෙනවා. කොහොමද? මොකද මේ ධ්‍යාන ටික අර ප්‍රඥාප්ති අරගෙන fourth jhana වෙනකම් වඩන්න පුළුවන් කර්මස්ථානවල වල අප්‍රමඤ්ඤාව යෙදෙන්න පුළුවන්. ඒත් දැන් ආනාපාන සති භාවනාව හරහා first jhana, second jhana, third jhana, fourth jhana යනවා නම් එතන අප්‍රමඤ්ඤාව නැහැ. එතකොට ඒ අදාළ විදියට අපි ඒක අඩු වැඩි කරා ගන්න ඕනේ එතන. Do you understand? දැන් මෛත්‍රී ධානයක් වඩන්න බෑ 4 වෙනි ධානයට වඩා. මොකද අරූප භූමියේදී අප්‍රමඤ්ඤාව ප්‍රඥප්ති ගන්න බෑ අරමුණු වශයෙන්. අරූපයිනේ. Does that make sense, everyone? Right? Hence, coming back to the object. To the illimitables. There are 4 attitudes towards living beings called the illimitables, because they are to be developed towards all living beings and thus have a potentially limitless range. The 4 illimitable states are loving kindness, compassion, joy, and equanimity. These 4 are also called Brahma Viharas, divine abodes or sublime states. Although 4 illimitables are recognized as ideal attitudes towards beings, only 2, compassion and appreciative joy, are included as Cetasikas under the heading of illimitables. This is because loving kindness, as we have seen, is the mode of the Cetasika adosa. Loving kindness metta enne adosa. හරි ඒකත් උතනින් ලියා ගන්න. නැත්නම් අන්ඩර්ලයින් කරලා ගන්න. Non-hatred and equanimity is the mode of the Cetasika tathramajjatata. Right? Tathramajjatata. Non-hatred and equanimity is the mode of the Cetasika tathramajjatata. Neutrality of mind. Non-hatred does not necessarily manifest as loving kindness. It can appear in other modes as well. But when loving kindness does arise in the mind, it does so as a manifestation of the Cetasika non-hatred. A similar relationship holds between the Cetasika neutrality of mind and the sublime state of equanimity as impartiality towards living beings. The 2 illimitables that appear as mental factors in their own right, not as manifestations of other mental factors. So again, the 2 illimitables that appear as mental factors in their own right, not as manifestations of other mental factors, are compassion and appreciative joy, karuna mudita. Whereas non-hatred and mental neutrality, the factors underlying loving kindness and equanimity, are present in all beautiful chittas. These 2 are present only on occasions when their functions are individually exercised. Right? ඒ කියන්නේ functions are individually exercised කියන්නේ අර කරුණාවෙන් හෝ මුදිතාවෙන් අරමුණක් ගන්න අරමුණක් කියන්නේ ප්‍රඥප්ති අරමුණක්. මනුස්සයෙක්, ළමයෙක්, දුප්පත් මනුස්සයෙක්, අසරණ වෙච්ච මනුස්සයෙක් කරුණා මුදිතාව අරමුණු කරා ගන්නවා කියන්නේ ඒ අර මනුස්ස ජාතිය මොනවටද මේ අපි කරුණා මුදිතාව පෙන්වන්නේ කියන එක ප්‍රඥප්තියක් උඩ වෙන්නේ නේද? හරි.
ඒ ප්‍රඥාප්ති අරමුණ ඒ විදියට ගන්න වෙලාවේ තමයි මෙත්තා මුදිතා කරුණා උපේක්ඛා ඒ ආකාරයෙන් හටගන්නේ. හරි. ඒත් මේ කරුණාව මුදිතාව කියන මේ ෆන්ක්ෂන්ස් ටික අර මෙත්තා උපේක්ඛා වගේ නෙමෙයි. මොකද වෙන ෆන්ක්ෂන් එකක් නැහැ චෛසික ධර්මයන් වල අර මෙත්තා මුදිතා වගේ මේ කරුණා මුදිතාව සිද්ධ කරන්නේ. මෙතන කරුණා මුදිතාව බාහිර අරමුණක් ගන්න බාහිර ප්‍රඥප්තිය ගන්න අවස්ථාවේ තමයි කරුණා මුදිතාව එතනට යෙදෙන්නේ. තේරුණාද? ප්‍රඥප්තිය ගන්න අවස්ථාවේදී are present now loving kindness and equanimity or adosa and tatramajjatata are present in all beautiful chittas. These two are present only on occasions when their functions are එකන මෛත්‍රී කරන වෙලාවට specifically මෛත්‍රී තියෙනවා. උපේක්ෂා කරන වෙලාවට specifically අර උපේක්ෂා බ්‍රහ්ම විහාර උපේක්ෂාව තියෙනවා. නැත්තම් නැහැ. හරි. කරුණාව මුදිතාව. හරි. Karuna or compassion has a characteristic of promoting the removal of suffering in others. Its function is not being able to bear others' suffering. It is manifested as non-cruelty. Its proximate cause is seeing helplessness in those overwhelmed by suffering. It succeeds when it causes cruelty to subside, and it fails when it produces sorrow. Karuna, right? Mudita, right? Mudita. Mudita or appreciative joy has a characteristic of gladness at the success of others. Its function is being unenvious at others' success. It is manifested as the elimination of aversion. Its proximate cause is seeing the success of others. It succeeds when it causes aversion to subside. It fails when it produces merriment. It fails when it produces merriment. Right? What that means now, කරුණාව සහ මුදිතාව ගත්තම දැන් මෙන්න මේ කරුණාව චක්කු විඤ්ඤාණ සෝත විඤ්ඤාණ ආදී මේ ద్వාරයන් වලින් යම්කිසි ප්‍රඥප්තියක් අරමුණු කරාගෙන ඒ ප්‍රඥප්තිය චක්කු ద్వාර සෝත ద్వාර කාය ద్వාර ආදී මේ ద్వාරයන් වලින් පංචද්වාරයෙන් බාහිර අරමුණක් ගන්නවා. හරි. ඒ බාහිර අරමුණ උඩ ප්‍රඥප්තියක් ලැබෙනවා සංඥාවෙන්. හරි. ප්‍රඥප්තියක් ලැබෙනවා සංඥාවෙන්. මේ සංඥාවෙන් ප්‍රඥප්තියක් ලැබිලා මේ ප්‍රඥප්තිය දැන් මේ මිනිස්සෙක්ගේ දුකක් දැකලා හරි මිනිස්සෙක් විඳින දුකක් දැකලා right කරුණාව කට ගන්නවා ඒ මිනිසයා කෙරෙහි කරුණාව කට ගන්නවා ඒ කරුණාව නික්මලා දැන් අපි ඒකට දුක් වෙනවා නම් කරුණාව නෙමෙයි දැන් ද්වේෂය. That is a failing of karuna. Here, it succeeds when it causes cruelty to subside, and it fails when it produces sorrow. හරි මේක අර දුකට වැටෙනොට එන්නේ එතන කරුණාවෙන් ඒ අරමුණ ඕබෙන් වෙලා ඒ අරමුණ උඩ දැන් sorrow දුක හට අරගෙන ඒ කියන්නේ ද්වේෂ මූල සිතක් හට අරගෙන ආපහු. Does that make sense? හරි ඔතකොට අපි කියමු අපිට දැන් අපි කරපු දේවල් වලින් අපිට ඒක විස්තර කරන්න පුළුවන් අර කාය ලහුතා චිත්ත ලහුතා ප්‍රගුණ්‍යතා ආදී කර්මඤ්ඤතාවය ගැන අපි කතා කරාම එතනේ මනසට ඒ දුක දැකලා ඒකුඩ කරුණාවක් වඩාගෙන යන්න අපහසුයි. එන්නේ එතනින් කරුණාව මේන්ටේන් කරන මාසෙ ඒ හිඳ වැටෙනවා අර අනිත් පැත්තට. ආපහු මේක ප්‍රොසෙස් කරන්න එපා. මේ සැපේ මේ beautiful consciousnesses වලින් ප්‍රොසෙස් කරන්න බැරි නම් මෙන්න මේක වැටෙනවා. යනවා ඒක අකුසල් ජවනයන් වලට. Does that make sense? උතර අකුසල් ජවනයන් වලට වැටෙන ගමන්ම මේ beautiful චෛසික ටික නැහැ. කරුණා මුදිතාව නැහැ. Does that make sense everyone? ඔව් ශිරෝ. එතන සංවේගයක් වගේ වෙනවා.
Like, සංවේගයක් එනවා නම් සංවේග and sorrow is two different things no. එහෙමනම් කමන්නේ නේද? සංවේගයක් එනවා නම් කමක් නැහැ. සංවේගයක් ඒ කියන්නේ සංවේගයක් ඇවිල්ලා ඒ සංවේගයේ උඩ අපිට මේ යම්කිසි විදියකට මෙන්න මේ ලෝකේ තියෙන භයංකාර ගතිය එතන දැනෙනවා නම් වෙනම දෙයක්. ඒකේ ඉන්න ප්‍රඥාව පැත්තෙන්. right ඒ මෙතන දැන් දුක් විඳිනවා නම් එතන දුක විඳිනවා නම් එන්නේ එතන තියෙන්නේ එතන කරුණාව නෙමෙයි එතන තියෙන්නේ. හරි එතන තියෙන්නේ එතන ද්වේෂයක්. සියුම් ද්වේෂය කියන්නේ මෙතන sorrow. හරි sorrow කියන එක. appreciative joy mudita or appreciative joy has දැන් මෙතන මුදිතාව එන්නේ මිනිස්සෙගේ දියුණුවක් දැක්කම. හරි මිනිස්සෙගේ දියුණුවක් දැක්කම. මිනිසයාගේ දියුණුව උඩ යම්කිසි විදියට appreciative joy මුදිතාව හටගන්නවා. හරි මුදුතාව ලෝභයට හැරෙනවා when it goes into merriment. හරි දැන් යමෙක්ගේ සක්සස් එක බලලා ඒ සක්සස් එක දැන් මෙතන මේ සක්සස් එක උඩ දැන් මේකෙන් නටන්න පටන් ගන්නවා you know getting so excited with the success right එන්නේ එතන දැන් අර මුදුතා ගතියෙන් ඉක්ම වෙලා ඒක දැන් ගිහිල්ලා ලෝභයට does that make sense right now අන්තිම අමෝහය හරි අමෝහය මෙතන හරි මේක අපි හෙට ඊළඟ සැරේ කරමු just one හරි මේ කියවගෙන එන්න මේ තව තියෙනවා නම් මේ ප්‍රශ්න ටිකක් එතන ලියාගෙන මේ අපි ආපහු සාකච්ඡා කරමු ඒ දැන් හොඳට මේ චෛසික ධර්ම ටික දැන් අපි බලන්න දැන් අපි පටන් ගන්නවා සම්පයෝග සංග්‍රහ හරි සම්පයෝග සහ සංග්‍රහ very exciting මේ චෛසික ධර්මයන් වල බොහෝම interesting තැනක් it will be very very fun for all of us and exciting to learn this part right ඒ හින්දා හොඳට අර මේ මෙන්න මේ chart එක print out කරා ගන්න please print out this chart right and then have the chitta chaisika chart එකකුත් මෙන්න මේකත් print කරා ගන්න ඕන මේකත් print කරා ගන්න right chitta chaisika නැත්තම් ඔය පොතේ තියෙනවා chitta chaisika මේ ටික හොඳට මේ පස්සේ දැන් හැවුවොත් මම මොනවද සබ්බචිත්ත සාධාරණ කෙලින්ම පස වේදනා සංඥා සංඛා පස වේදනා චේතනා ඒකාගත ජීවිතින්ද්‍ර මනසිකාර කියන පුළුවන් මට්ටමට right ප්‍රකීර්ණ කහය මොනවද විතක්ක විචාරාදි මොක්ක වීර ප්‍රීති ඡන්ද right ඒ මට්ටම මෝහ චතුක්ක දෝෂ චතුක්ක ලෝභ චතුක්ක එන්නේ ඒ ටික හොඳට පාඩම් කරගෙන එන්නවද right හොඳට පාඩම් කරගෙන එන්න හුරුවක් හදාගන්න right ඊට පස්සේ අපි we'll take a case study approaches වලින් we will discuss the sampayoga sangraha it'll be very interesting very all of us. ඉස්සෙල්ලා chart එක sorry ඉස්සෙල්ලා chart මේ අනික එකේ මේ heading එක මොකද්ද කොහොමද එන්නේ ඒක text වලින් not that one the other one මේක චිත්තචෛතසික English මේක yeah මේ චිත්තචෛතසික English okay හරි චිත්තචෛතසික අනිත් එක තියෙන ඕක confuse වෙන්නේ චිත්ත 89 121 පාලියන් English කියලා පළවෙනියට තියෙනවා එකක් ඒක නෙමෙයි චිත්තෙන් චේතසික පාලියන් English එක පාලියන් English ඕගොල්ලෝ මේ English එකට වඩා පාලි එක හුරු වුණාත් කමක් නැහැ that is what you all you know මේ පාලි එක හුරු වුණාත් කමක් නැහැ ඒත් මේක හොඳට බලාගෙන ඉන්න අත්තරින්න එපා කවුරුත් හොඳට බලාගෙන එන්න මේ ඕගොල්ලෝ මතක හිතින් නැති වුණත් කමක් නැහැ ඇවිල්ලා but make sure යම් කිසි විදියකට participate in the class everyone පැත්තකින් ඉඳලා නිකන් ඉන්න එපා as much as you participate it will hit you more it will start making sense more right so all right everyone I will see you all on Sunday Teruwan Sarnai and take care Thank you. Teruwan Sarnai Teruwan Sarnai.